Good evening, everybody. Assalamu alaikum. So happy to see such a fantastic turnout on this beautiful Karachi evening. Now, without any further ado, we'd like to start the proceedings, and there's no better way to do that than with a few verses recited from the Holy Quran. I'd like to call upon Master Muhammad Yusuf Ali Khan कि वो आके कुरान की तिलावत करते हैं according to schedule. Thank you. Muhammad Yusuf Ali Khan साहब. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. The translations of this ayah are: O you who believe, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. And do not say to those who are killed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala that they are dead. Rather, they are alive, but you perceive it not. And we will surely test you with something of fear, hunger, and loss of wealth, lives, and fruits. And we give good tidings to the patient. And those, when disaster strikes them, they say, indeed, we belong to Allah, and to Him we will return. Those are the ones whom are blessings from their Lord and mercy, and those are the rightly guided. My brothers and sisters, we all know that what's going currently in Palestine, what's going in Gaza. They are being brutally kicked out of their houses, the people over there. There is bombardment going over there, on the hospitals, on their schools, on their houses. But as Muslims, is it acceptable? As Muslims, can we compromise on it that Masjid al-Aqsa that resides in our heart, that is being occupied? No. So once it happened that Hazrat Maimuna, the wife of Prophet ﷺ, goes to him and asks that, tell us something about Al-Aqsa. So he says that if we go there and pray one salah, you're gonna get the reward of 1,000 salah equivalent to different masajid. So she said, Hazrat Maimuna, she asked that if we can't go over there, what should we do? So Prophet ﷺ says that you can also send a candle wax, so they can burn the candles and it can be lightning during the salah. So brothers and sisters, we can start by cutting the Israeli products. We can start donating. We can also, even the minimum thing that you can do is make a dua for them. Jazakumullahu khairan kaseera. Now I will recite a nasheed. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك رب
وتسترني رغم أني عنيد بأنك ربي رحيم ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الله لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. All right. Are Yusuf's parents in the audience tonight? Oh, you must be so proud, sir. What an amazing little boy you have here. Good on you. And I have to say, the silence that the media has taken to the atrocities that are happening, not so far away from us. This young boy just came up on stage and probably said what, a lot of us adults haven't been able to say. So I won't be wrong if I said that he has boldly stepped where no man has stepped before. Hannah? All right. Do we have our mics on? Yes, we do now. Okay. So I'm going to put this mic down and I'm going to officially say Assalamu alaikum and good evening to all of you. Assalamu alaikum. I'm Adnanhussain, your host. And I am Dr. Muzna Ibrahim. So we have two jobs here today. One is to make everything quick, easy, and painless as possible. Two, to make it run on schedule. And three, to make sure that during this entire night, while we're celebrating you, we make sure that all of you feel acknowledged and that you're having a great time. So we're proud to be standing here, celebrating with, and of course, representing an association that has such a deep understanding of its social, moral, ethical and work responsibilities. Always lobbying for change, always lobbying for betterment. Yes, and it's not easy to lobby for change or betterment. But we stand here today to celebrate all of you, your hard work and your achievements. Yeah. What a journey it's been, Adnan. Over 20 years, well, almost 20 years, just about to touch 20 years, and almost 1,000 members. So, very commendable, absolutely. Started in 2004, PIFFA, so that's 23 years and then some, right? So what we can hope is that we can be here on stage in many more years to come and celebrate more milestones, more members, and more achievements. Now, we have quite an evening planned out for all of you. So there's going to be a lot of entertainment. So stay tuned for that. शुक्र है ये नहीं बताया कि कौन सा entertainment क्योंकि कुछ बातें as hosts हमें secret भी रखनी है. आप यहाँ रहेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा. Especially for you guys, you have to stay here till the very end. You won't be disappointed. I can tell you that much. Watch till the end वाले videos नहीं Watch होते. till the end, absolutely. All right, so कुछ बातें होंगी, कुछ awards होंगे, कुछ rewards होंगे, और बहुत सारा entertainment होगा जैसे अदनान ने बताया. And then of course कुछ नहीं. Sponsors का भी बहुत सारा शुक्रिया अदा हम करेंगे. बस Adnan, let's just not give away too many secrets just yet. Done. Sure. And let's invite to the stage to officially the chairman, PIFFA, Mr. Bilal Ur-Rahman. आइए sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening. It's my pleasure to welcome all of you for tonight's event, the PIFFA Gala night. On behalf of Executive Committee, myself, and members of PIFFA, I would like to express my thanks to our Chief Guest, Minister of State of Maritime Affairs, Honorable Admiral Iftikhar Rao Saab. So thank you very much for accepting our invitation and gracing this occasion with your presence. We deeply appreciate it.
I would also like to take the opportunity to thank other prominent personalities who are here with us tonight. We have Chairman Pakistan National Shipping Corporation, Admiral Jawad Ahmed Saab. Sir, thank you for being here with us. We have Chairman Karachi Port Trust, Saadan Raza Reddy Saab. Sir, thank you for accepting our invitation. We also have a very close friend of PIFFA and a prominent personality of shipping industry and a supporter of PIFFA, former chairman of Pakistan Ship Agent Association, Mohammad Rajpur Saab. Mohammad, thank you for your continuous support. We do appreciate that and for your presence. We have with us one of our own, our founder chairman, who has been chairman for multiple times, but I think the biggest distinction which he has and which we are also proud of, that he he was elected and served as president of FIATA. For those of you who may not know what FIATA is an international body which represents the National Forwarding and Logistics Association of all over the world, almost probably 150 plus. So it's an honor for us as PIFFA, it's an honor as a Pakistani, because he's been the only Pakistani or maybe the only South Asian who has been elected as president of FIATA. So thank you, Babar, for bringing that honors to us, and thank you for being here today. We also have country manager of IATA, Mr. Feroz Jamal. Feroz, thank you very much again. So I'll just take a few moments to give you a brief on the introduction on PIFFA. PIFFA, short for Pakistan International Freight Forwarder Association, is a non-profit organization which represents close to 1,000 members, firms which are involved in land, ocean, sea services and logistic services as well. It was formed in 2005 with aims of to protect and promote its members' interest and to undertake activities in international freight forwarding matters for the benefits of our members. As you would all agree that logistics is crucial to international trade and for the country's economy. We as logistic companies, forwarders, act as a third-party supply chain service provider, offering all modes of transport along with value-added services for seamless supply chain logistic solutions. For logistic companies play an instrumental role in ensuring the best cross-border transport at the smoothest and cost-effective way. So PIFFA we have members which are having over 500, 600 employees, and we have members who are probably a couple of employees. So it's a huge variation you get here, but all of our members are in the documented sector. So one of our conditions for membership is for them to be registered with income tax authorities, and even the renewals are only subject to submission of the last tax submission. So most of us here, we could safely say that our industry as such, especially members of PIFFA, we are very much as compliant as we can be with the legal regulations. And I think in being in Pakistan, that probably we can take some credit for that. I mean, the country, the environment we exist in. So we have a very demanding program. So I would just not take long. Basically, the idea for my address is just to welcome you all and to thank you for all the people who have taken time and being present here. So I hope you guys will have a good time. And thanks again. Thanks for being here. Thank you very much. Thank you, Mr. Bilal. And based on what you just said, I've just been made to realize that we are sitting amongst the movers and the shakers of the industry. And you know what? Since today is all about you gentlemen, well, the ladies are a minority today, aren't we, ma'am? So since today is all about you gentlemen and us ladies, I think we should maybe get the blood circulation going and have them all give themselves a big round of applause. Let's do it.
Okay, so what's next, Adnan? What's next is now the following guests of honor and industry veterans will speak to the audience on logistic industry's role in the economy of Pakistan and how best freight forwarders are serving trade, be it export or import. And the first guest we'd like to call is none other than Mr. Babar Badat, who is the founder chairman of PIFFA and former president FIATA. If we could please welcome you. Thank you. Big round of applause. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Bilal, for putting up a very good show, and Amir and his team for putting this whole thing together. Minister Saab, Minister for Maritime Affairs, Chairman of PNSC, Chairman of KPT, the head of IATA in Pakistan, distinguished guests, ladies, gentlemen, friends. I'm delighted to be here once again with you today. And the energy that our industry brings to the fore is never ending. Every time I feel that, okay, I've done a lot of work, I need to step back, there is something else happening and one keeps moving. We've got friends over here from Lahore also, in Sialkot. Some people have come, some of our friends, Rana Saab, SVP, and Tahir Malik Saab and Jameel Saab and all. So it's very nice to see everybody. Logistics continues to be a challenge. And I say it for you, Mr. Saab, and for the distinguished heads of PNSC and KPT, because you are the policy makers. And, you know, we have always struggled with trying to tell the government where we should go, what we should do. So many years ago, I wrote a 70-page document and sent it to the president, at that time General Musharraf, and I was called in and we sat down and we discussed, and as a consequence of that discussion, there was a body which was set up, which was the National Trade Corridor Improvement Program. And Mohammad Rajpur was my colleague in that. Both of us were there from the private sector, and we did a considerable amount of work in trying to bring the whole industry into the fore and try to settle. But it's always been a challenge. But to give you a gist of where we are and what we do, you know your own areas. But, you know, as I was telling Chairman PNSC, aapse bhi bata raha tha, कि with the common use of the container, the port-to-port transportation has become less relevant as opposed to the overall transportation. So from shipping companies, today you have logistic companies which are doing movement of cargoes from point of origin to the point of destination, mostly under a single document. So the role of the logistic companies, also previously known as international freight forwarders, has increased a lot. And because of this, you will see globally also, you'll have a lot of logistic companies which have grown a lot. Shipping companies have shrunk. There are now maybe a dozen companies which are big operators. And I think 4 of them run the main, 9 of them run the main routes over there. So the logistic companies have become very large. And shipping companies have created logistic divisions within their organizations. So we need to understand the dynamics of what is happening on a global level, that today there are 7 modes of transport. So at least 5 of them come under our working. So you've got ocean transport, road transport, rail transport, air transport, and you've got railways, and then you have pipelines and transmission lines. So pipelines or transmission lines को आप छोड़ दें, ये बकाया जो हैं, which are used for commercial, common commercial, they all come under the definition of logistics. In Pakistan, we as merchants in this business, we deal with 7 ministries. Ministry of Railway जुदा है, ports and shipping अलग है, customs के लिए finance है. So for every area, we have to deal with different companies. So it is our suggestion, and we've given this suggestion over the years several times, but we would like to see Pakistan have a Ministry of Transport and Logistics. And under that, you bring in all these ministries. I don't know how it's going to happen, but you got to do that, because they're all interconnected for cargo movement.
And this is the long term is something that we have to see. If ever there's a time when the government actually thinks we don't need 70 ministries or 70 whatever government departments running the show, तो अगर ये छोटा करना चाहें तो ये एक रास्ता है हमारे लिए जिसमें हमको सोचना चाहिए. और इसमें most of the countries have a Ministry of Transport. Pakistan is one of the few countries which does not have a Ministry of Transport. So therefore, we are always, in different places and struggling. So this is something that we will have to see. For the association, I will tell the chairman, request the chairman also, that I think we should look at now graduating from PIFFA, a name change to PLA, as in the case of Singapore. They were the Singapore International Freight Forwarders Association. They became SLA, Singapore Logistics Association. So Pakistan should also graduate to that. When you do that, we've got the head of IATA over here. You've started air very aggressively in PIFFA. So you're doing air, you're doing ocean transport, you're doing road transport, we're doing railways. So all of this has to combine because there's a lot of overlapping areas. So I think this is something that we should be looking at. So from the government point of view and the association, there has to be a very, very cohesive effort, the private sector and the government to sit down. We've got a lot of champions. We've got a lot of champions in this room also. Shahrukh is there and Bilal is there, and who've done exceedingly well in their role areas in infrastructure. So we need to get them, we need to get service providers, we need to get a lot of people, and we need to sit down with the government. Because industry ke log bhi Pakistani hai, hukumat bhi yahan ka, so we should be able to galvanize this, and we should pick up the advantages of each area and put it together for a national narrative on transport and logistics. And I think it's a time we should do that. Especially now, in Pakistan, now 70% of the credit is consumed by the government. 70% of credit is consumed by the government, there's 30% left. 30% may, some years ago, I'm talking about 15 years ago, 18% used to be with the SME sector or the services sector. Today it's down to 6% or 7%. So you see, finance availability is also not there. So a lot of these things, and I'm just rattling out my thoughts without any prepared paper or anything. I'm just mentioning a few things that we need to do. So these are the areas where I think industry needs to come up, industry needs to engage with the government needs to open the doors and work with the industry to have a national narrative where Pakistan's exports and how they can increase. We have today got challenges in the world also. 2 days ago, the Federal Reserve in the US flagged that the war in Ukraine and the current situation in the Middle East is likely to put strains on the global financial system and subsequently global supply chain. This is flagged 2 days ago. On the 20th of this month, there is a meeting in Osaka where G7 countries are meeting, and there is a plan to take on China's issue on tariffs. If that is taken up aggressively, there will be a problem in the tariff situation in the region. So we are faced with these challenges on a global level, and we see what is happening globally, and supply chain is become very critical. Even after the COVID in 2000, as we came out of COVID in 2022, which is last year, in the G7, in the G9 and G20 meetings, there were 5 critical issues which were on the table of all the heads of states. There was COVID and vaccine, there was migration, there was supply chain. Freight rates, as you know, from $800 had gone to $8,000. There were 5 companies running the whole show. There was a monopoly. And it became a huge issue. The president of the most powerful economy in the world had to intervene to fix that up. The other two points were global taxation and then one other issue. But number 3 issue on this was supply chain. So supply chains, it's a huge thing and it will matter a lot. In the last few years, we've seen everything change so fast that it's unbelievable. It is unbelievable at the speed at which things have changed. And I think the biggest change factor in our and I'm speaking randomly, biggest change factor has been the introduction of tech.
Tech has been the biggest change factor in the last few years. And the biggest change factor in the tech and effect has been that the decision-making process has moved faster. By 2030, China will be using G6. That'll be 1,000% faster than what they are today. I don't know where it's going to happen. I hope I'm not working by then. But you can imagine where we are going. So these are the dynamics that we have to see. We have to look. As a nation, we are a nation of 240 million people, 1,100-kilometer coastline. Other than the national company, we don't have a single shipping line. You know where our railway is. Our truck fleet is 240,000 trucks, 250,000 trucks. Afghanistan has got 100,000 trucks. You know when that. So we have to understand that if we want our economy to grow, if we want prosperity or even survival today of our people, we will have to understand this. And to sum it up, I'll just say that you've got industry and you've got agriculture. There are two pivotal economic areas. Industry is directly connected with energy. If there's no energy, industry cannot work. Agriculture is connected with water. If there's no water, agriculture cannot run. So these are the two areas of the economy and the enabling factors, which is energy and water. But if you put the output that you get out of agriculture and of industry, all of them have to move. If they do not move properly, we failed. And the movement is done by logistics. The logistics industry connects with both the two important factors of any economic activity in a country. So these are just, as I said, third time, I'm sorry, I'm saying this, just random thoughts that I thought I'll bring up for our friends. Some of our friends must have heard this, but more for the benefit of our distinguished guests who are here from government. So this is what we are thinking in the industry. This is what we think we should be moving in the direction. And I would urge you to call our people, call our chairman, call our executive committee. Please sit down with them, call us. We are all available. Let's sit down and build a national narrative of where we are going, how we should do. Only then our exports will increase. Only then the cost of our imports will come down. So I'll just leave you with this thought. I just have one question that I want to ask from the Bilal, with your permission. How many people in this room from amongst our members, I don't see, I think not everybody's come, but how many are below the age of 40? Can you please raise your hand? Well, that's a good number. That's a good number. And I think, Bilal, I think you should have a separate committee creating or developing a B team. We should have this B team. We set up PIFFA, then I moved to FIATA. FIATA is the world's largest, as Bilal said, the logistics organization, and we were heading it in Pakistan. But I think over there also we are pushing for younger people. So Pakistan, the association in Pakistan must pick up these younger people and bring them up. I leave you with these thoughts, and we're always available to talk more. Thank you so much for your patience. It was very nice to see everybody again. Thank you. Thank you. Sir. I know we can't do without those. Well, if Sir had asked a room full of women their ages, maybe we wouldn't have been so honest. Unless it came with a disclaimer about how young and, the younger the better and all that. But Babar Sahab, lobbying for change is never an easy job. But having said that, I think that's why, gatherings like this are so important, because this is where we can get a chance to, capture the energy, the potential in a room and channelize it towards organized plans, policies, and then eventually, like Babar Sahab said, eventually to take control of the narrative. मुझे लग रहा है कि आज की शाम मुझे बहुत सारे cool taglines मिलने वाले by listening to all of you. This is my first event, I think, in this particular sector. So I feel I'm going to learn a lot, and I'm going to be taking home a lot of little taglines like movement is logistics. I mean, wow, that just sounds something right out of a Spider-Man movie.
Now, ladies and gentlemen, I'm sure, like I said before, today is going to be a really, really exciting evening because we get a chance to listen to our peers, you know, their take on the industry. And then, of course, because it's not a one-sided conversation, we welcome this conversation to turn into a dialogue, and we volunteer ourselves for that. So with the hope that we can take things forward, learn, and get better. That's always what we have in mind. Without further ado, I'd like to ask our next speaker to kindly take the stage. I'd like to invite to the stage the former chairman of the Pakistan Ships Agents Association, better known to all of you as PSAA, Mr. Mohammed A. Rajpar. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening. Admiral Iftikhar Rao, Special Assistant to the Prime Minister, Minister of State for Maritime Affairs, Saadan Raza Zaidi Saab, Chairman Karachi Port Trust, Admiral Jawad Saab, Chairman Pakistan National Shipping Corporation, Mr. Bilalur Rahman, Chairman of PIFFA, Mr. Feroz Jamal, Country Head of IATA, Mr. Babar Badat, Founder Chairman of PIFFA, Executive Committee members of PIFFA, all the former chairmen of PIFFA, all the distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here, Bilal. Thanks for the invitation. When you asked me if this date suits me, I said, of course, it's my birthday. So thank you for arranging this birthday party. Now somebody's going to run from your committee and order a cake quickly. Rao Saab, when I contacted you to attend this event, the reason I thought it's important is although you, me, Saadan Saab, Jawad Saab, we are from the maritime sector, over the last 20 years there has been a lot of overlap. So the traditional distinction between maritime and land and air, it's all being broken. We're now in a not just, it's a cross-border, multimodal world, and I really wanted you to get some exposure to this industry. As a shipping agents association leader, I have faced constant criticism from colleagues that why are you so close to the freight forwarders? Why are you supporting the freight forwarders? And I explained to them on every occasion that we are one, we are codependent, we have to coexist. And shipping lines can generate the cargo on their own, but then if they have a good freight forwarding partner, then that gives them an additional advantage. So it's very important, I think, that we have to work together. But Rao Saab, on a lighter note, जब मुझसे कोई पूछता है तो शिपिंग एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर में क्या फ़र्क है, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि शिपिंग एजेंट टोयोटा और होंडा चलाते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर BMW, मर्सिडीज़ और ऑडी चलाते हैं. So they are always a little bit ahead of the game than us. The industry is changing. Babar pointed out to a lot of things. One of the things I think, Bilal, that you should think about, you have a wonderful training institute. वहाँ पे जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे बाबर ने बोला शिपिंग लाइंस ने फ्रेट फॉरवर्डिंग डिविजन्स खोले हुए हैं, अब टर्मिनल्स ने शिपिंग लाइंस खोल दिया, टर्मिनल्स ने फीडर लाइंस खोल दिया. That is something we need to look at, that how is this whole integrated. It might be one document as Babar said, but it's a very different stakeholder group. The other thing I know Saadan Saab is very keen on is capacity building of port officials. बहुत दफ़ा हमारे port के जो अफसरान हैं, they have no idea how sophisticated or complicated this transport value chain is. So I think he would welcome any initiative from PIFFA. I'm sorry, मैंने आपके behalf पे बोल दिया, लेकिन मेरी आपकी काफ़ी गुफ्तगू हुई है इस बात पे, capacity building पे. तो आई थिंक इनका इंस्टीट्यूट या वाइस वर्सा हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें हम ये क्लासेस कर सकते हैं. एंड नेशनल ट्रेड कॉरिडोर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, राव साहब, यू आर अ केयर टेकर,
but you can lay the foundation again for this really wonderful platform. تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ what, with that paper which Babar wrote, which then got adopted by the World Bank, which then administered it on behalf of the government, and the Planning Commission of Pakistan was the secretariat. Quarterly meeting Prime Minister صاحب چیئر کرتے تھے, monthly meeting Deputy Chairman Planning Commission چیئر کرتے تھے, اور وہاں پہ کامرس, میریٹائم, کمیونیکیشن, ایویشن, energy, petroleum for the pipeline, and coastal, there was one coastal element, and all the 6 ministers, 6 secretaries, Babar, myself, the Prime Minister, we would sit, and we made a lot of good initiatives and policies which subsequently then after 2008 started to lose momentum. اگر آپ اس کا ایک فاؤنڈیشن رکھ لیں, ورلڈ بینک سے ایک میٹنگ کر لیں, آئی تھنک دے وڈ بی مور دین ہیپی ٹو ریوائیو دس, اور آپ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں گے ہمارے لیے, جہاں پہ ہماری جو میں کہہ رہا ہوں ابھی جو انڈسٹری ہے نا, دیر از ناؤ لیس اینڈ لیس ڈسٹنکشن اینڈ مور ملٹی موڈلزم. So I think this anti-CIP, if we can't have one ministry, at least let's get everyone on one table. I think that will help us a lot. So in the end, congratulations to PIFFA, and thank you everyone for your patient hearing. All the best. Good evening. Thank you very much for that, Mr. Mohammed A. Rajpar. And happy birthday, by the way. I'm sure you'll agree. It's quite a party we've arranged for you. 500 guests and drone and everything. The whole. Abhi fireworks bhi hone wale end mein. Now we'd like to call Mr. Bilal Shahid, CEO of Bay West Private Limited. Thank you. السلام علیکم. تو یہ ریموٹ نہیں چل رہا, تو آپ اس کو چینج کرتے رہنا. اوکے. میرا نام بلال شاہد انصاری ہے. ہم بلال ایسوسیٹس کے نام سے کام کرتے ہیں. تھینکس فار انوائٹنگ می, اینڈ کنگریچولیشنس ٹو بلال فار پٹنگ اپ دس ایونٹ. الحمدللہ, آئی تھنک اٹس اے گریٹ سکسیس. And I welcome the chief guest and all the honorable seniors that are present here. جو آج کی مجھے ٹاسک دیا گیا کہ بلال, کیونکہ میں سینٹرل ایشیا اور ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ہماری فیملی کوئی 40 ایئرس سے کام کر رہی ہے, تو اس کے اوپر پچھلے 2 سال میں ہم نے کافی پروگریس کی ہے ایز اے کنٹری. تو اس کو ایکسپلین کروں ٹو دی آڈینس ہیئر. اور اس سیکٹر میں کافی کام ماشاءاللہ سے اب ہو رہا ہے, اور پاکستان سے ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ بلینز میں ہے فار پاکستان. اور کیونکہ یہ سروس انڈسٹری ہے, تو سروس کے اندر جو بھی ریونیو آئے گا آپ کا ڈالر کا, وہ پورا پاکستان میں آئے گا, تو پاکستانی پیسہ ہے. ٹیکسٹائل یا آپ کے جتنے گڈس کے ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں, 80 روپے کا 20 کا بنایا, 100 کی چیز بھیج دی, تو 20 روپے پاکستان میں آئے. تو اس کا اکنامک امپیکٹ ہمارے ملک میں بہت بڑا ہے. تو جسٹ انٹروڈکشن آف اس, ماشاء اللہ ہم میرے فادر شاہد انصاری صاحب نے یہ اسٹیبلش کی تھی 40 ایئرس بیک. اور ون آف دی اچیومنٹس, ماشاء اللہ ون آف دا لارجسٹ اچیومنٹس امنگ مینی ہی ہیڈ واز جو آپ کی ڈیپ سی پورٹ ہے, اس میں بھی ادر شیئر ہولڈرس SAPT میں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہم 2 ڈرائی پورٹس چلا رہے ہیں, کنٹینر ٹرین چلا رہے ہیں, پبلک بانڈ ویئر ہاؤس کافی. اور سینٹرل ایشین سیکٹر میں ہم نے ایز اے گروپ 10 لاکھ سے زائد کنٹینر ماشاء اللہ ہینڈل کیے ہیں پچھلے 20 سال کے اندر. اور ماشاء اللہ یہ بہت بڑا والیوم ہے جو ہم نے, اور یہاں سے ہی مینیج کیا الحمدللہ. تو ول گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ پاکستان ہے. اس وقت آپ پاکستان کے تھرو دنیا سے ان سب ممالک میں کنٹینر لے کے جا سکتے ہیں. اس کے رولز پروسیجرز ٹیکنیکلی پچھلے 2 سال کے پہلے بنے تھے, اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یہاں ڈیلیوریز اب ریگولر کر رہے ہیں. میں خود روز کر رہا ہوں. ابھی افغانستان میں ایک ٹنل ہے سلنگ, وہ بند ہوئی پچھلے 3-4 ہفتے سے,
تو اس کنٹینر نے تاشکند جانا تھا. تو نارمل راؤٹ ہے آپ کراچی سے ترخم جائیں, کابل, مزار شریف اور پھر تاشکند, تو پھر الماتے یا آپ نے کہیں اور جانا ہے. تو سلنگ بند ہوئی تو ہم اس کنٹینر کو چمن لے کے گئے, چمن کندہار ترکمنستان بارڈر پہ لے کے گئے, ترخنڈی پہ, ترکمنستان کے اندر انٹر ہوئے, ازبکستان ہم بخارا سے دوبارہ انٹر ہوئے اور پھر تاشکند گئے. تو ماشاء اللہ وی ڈیڈ دس, اور یہ سکسیزفلی یہ پورا راؤٹ اس وقت چل رہا ہے. اور ہم نے اگر ماسکو اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ ڈلیوری کرنی ہے تو ماشاء اللہ جا سکتی ہے پاکستان سے. نیکسٹ پلیز. پاکستان کے کے تھرو جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر 2-3 سگنیفیکنٹ پروسیجرل چیزیں جو ہمارے یہاں امپلیمنٹ کی گئی ہیں. آپ لوگ TIR کا سنتے ہیں, تو TIR میں بیسکلی ایک ہی ٹرک ہے, آپ نے ٹرک لیا, اس کو رجسٹر کرایا, وہ پورے ریجن میں کنیکٹ ہو گیا. دا سیم ٹرک فرام کراچی ول گو آل دا وے انٹو افغانستان, تاشکند اینڈ الماتے اور بشکیک اور دوشنبے ویر ایور. تو سیم ٹرک ول گو. تو اس کی آپ رجسٹر کرا لیں منسٹری کامرس, کمیونیکیشن, TIR ان سب سے, اور یہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. یہ رولز 2 سال سے تقریباً بنے ہیں, لیکن TIR کے جو ٹرکس ہیں ان کی کیپیسٹی یا نمبر آف دوز ٹرکس ان پاکستان آر ویری لمیٹڈ, اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. پھر DG NLC ہوتے تھے جنرل عاصم, تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا بلال یہ کارگو موو کیوں نہیں ہو رہا, ہم نے تو رولز بنا لیے. تو پھر ان کے ساتھ لگ کے وی اسسٹڈ کہ پھر ہم نے رولز کو ری ڈرافٹ کیا, تو جو افغان ٹرانزٹ کے رولز ہیں اس کی طرح کے رولز کر دیے تاکہ آپ کا کافی کارگو موو ہو سکے. تو اس وقت جو جتنا ٹرانزٹ پاکستان سے ہو رہا ہے وہ افغان ٹرانزٹ کی طرح, پاکستانی گاڑی کراچی سے ترخم لگتی ہے, افغانی گاڑی ترخم میں چینج ہوتی ہے, وہ افغان بارڈر پہ جاتی ہے, وہاں سے پھر ازبک کی گاڑی لگتی ہے, وہ آگے جاتی ہے, اور یہ چیز چل رہی ہے اس وقت ماشاء اللہ. تو اگر تاشکند جانا ہو تو منیمم 3 ٹرکس ہوتے ہیں, اور اگر ہم نے پاکستان میں ریل بھی یوز کرنی ہے تو کراچی سے پشاور آپ ریل پہ لے گئے اور آگے ٹرک پہ کر کے لے گئے, اور یہ پروسیس اس وقت کافی ایکسٹینسولی یوز ہو رہا ہے. ایک اور آپشن جو کسٹمز نے ابھی الاؤ کیا فار اسپیشلی ازبکستان باؤنڈ موومنٹ, اور جو سینٹرل ایشیا پہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, کہ کنٹینرز کو آپ پاکستان کراچی کے اندر شفٹ کر سکتے ہو. تو الحمدللہ ہمارے 2 آف ڈاکس ہیں, ایک بے ویسٹ کراچی پورٹ کے پاس ویسٹ فاف پہ, اور ایک سپریم پورٹ قاسم پہ. تو دونوں پہ کنٹینرز کی کراس اسٹفنگ ہو رہی ہے. کراس اسٹفنگ شپنگ کے لیے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہے, دیٹ جو نان شپنگ لوگ ہیں, جسٹ ٹو ایکسپلین دیٹ, یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کنٹینر شپنگ لائن جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ میرے 10 دن میں کنٹینر واپس کر دیں ورنہ ہم آپ کو ڈیمریج لگائیں گے. ان کنٹریز کا ٹرانزٹ 15 سے 30 ڈیز ہے, اور واپس بھی آنا ہے کنٹینر نے, تو آپ کے کنٹینر رینٹ اتنے بن جائیں گے کہ وائبل نہیں رہے گا. تو اس کے لیے پھر کسٹمز نے الاؤ کیا کہ آپ شپنگ لائن کا کنٹینر لائیں, اس سے مال اتار کے دوسرے میں ڈال دیں اور اس کو لے جائیں. تو الحمدللہ یہ چیز بڑی سکسیزفلی ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ آئی تھنک سب سے زیادہ والیوم ہمارے 2 آف ڈاکس پہ ہی ہو رہا ہے. تو کین یو گو ٹو دا نیکسٹ ون پلیز. میں نے جان بوجھ کے یہ پاکستان کسٹمز کی یہ سلائڈ اسپیشلی سے الگ سے ایک بنائی ہے. ہم جب بھی پاکستان کسٹمز کا نام سنتے ہیں تو ایک آتا ہے کہ جی کسٹمز نے یہ کر دیا, کسٹم بڑی نان کوپریٹیو, اور یہ لاسٹ 2 ایئرس سے ہم ازبکستان کا کارگو موو کر رہے ہیں. آئی ہیو ناٹ ہیڈ اے سنگل پرابلم ود پاکستان کسٹمز. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی ڈاکیومنٹیشن اور سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, آپ کا کارگو کہیں نہیں رکے گا. اگر آپ نے اس کے اندر کوئی چیز اوپر نیچے کی ہوئی ہے یا کچھ ہے, پھر آپ 6 مہینے بھی کارگو آپ کا نہیں ریلیز ہوگا. تو دیٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. آگے لے جاؤ. افغانستان. دیز آر دی ایکچوئل پکچرس فرام افغانستان. افغانستان کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہ اپنا جیسے ہم GD فائل کرتے ہیں تو ٹرانزٹ کی وہاں T2 کا ایک ڈاکومنٹ علم و خبر وہ بنتا ہے. باقی وہ لوگ کارگو کے ویٹ کی بیسس پہ اپنی فیس لیتے ہیں اور کارگو موو کر دیتے ہیں. اینی کنٹری ادر دین پاکستان ڈز ناٹ آسک کہ آپ کہاں کارگو لے کے جا رہے ہو. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس بارڈر پہ آئے ہو, آپ دوسرے بارڈر سے باہر چلے جاؤ, ہمارے ملک میں نہ رہو. تو ان کا پروسیس از ویری اسموتھ. جو چیز وہ لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کسٹم سے وی باکس سے ریکنسائل ہو رہی ہے. تو کمپلائنس از ویری امپورٹنٹ.
پاکستان کے اندر افغان بارڈر جو ہے افغان کسٹمز بھی کنٹینر کھول کے چیک کرتا ہے ہر چیز. جو رستہ ہے اس میں 2 بڑے کرٹیکل ایریاز ہیں. جو ترخم سے کابل کا رستہ ہے اس پہ ایک پہاڑ آتا ہے مائپر کے نام سے. مائپر کو از بیسکلی اے اسنیک. تو لٹرلی دا روڈز آر لائک 60% ڈگری اینگل کے اوپر ہیں اور پہاڑ پہ یوں چڑھ رہی ہیں. تو دیٹس وائی اٹس کالڈ مائپر. اٹس اے ویری ٹرکی ایریا. پھر جو ایک بہت کرٹیکل ایریا ہے وہ سلنگ ہے. کابل سے مزار کے درمیان سلنگ پاس بنا ہوا ہے جس کی تصویر یہ رائٹ پہ. اور وہاں اسی طرح برف باری ہوتی ہے. دیز آر دا ریئل پکچرز فرام لاسٹ ایئر جو میرے اسٹاف نے وہاں سے ہمیں بھیجی جب ہم کارگو موومنٹ کر رہے تھے. اور وہ جو رائٹ پہ ٹاپ رائٹ پہ تصویر ہے اٹس ایکچولی اے ویڈیو. آئی ڈونٹ نو اف وڈ ورک رائٹ ناؤ اور ناٹ, بٹ دا ونڈ از ویری فاسٹ اور یہ کافی ہائٹ کے اوپر ہے. تو یہ کافی کرٹیکل ایریاز ہیں جہاں سے ہمارا کارگو ود ان افغانستان موو ہوتا ہے. گو ٹو دا نیکسٹ پیج. نیکسٹ. یہ وہ ویڈیو دیٹ آئی واز ریفرنگ ٹو. دس از ایکچوئل سلنگ ویڈیو فرام لاسٹ ایئر. کیونکہ ابھی ونٹر از کمنگ تو وی آر پریپیئرنگ فار دیٹ. تو وی ہیو کارگو والیومس. ہم خود اب اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. نیکسٹ. جو افغانستان اور ازبکستان کا بارڈر ہے اس کے درمیان ایک برج ہے. اس برج پہ آپ ٹرک پہ لے جائیں. اس پہ ریلوے لائن بھی ڈلی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ دریا گزارا ہے. تو اس بارچ کے اوپر بھی کافی کارگو جاتا ہے. تو آئی انٹینشنلی پٹ دس پکچر دیر ٹو گیو یو گیز دی آئیڈیا کہ اینڈ اٹس اے ویری کنوینئنٹ میتھڈ آف ٹرانسپورٹیشن دیٹ از یوز ٹو کراس دیٹ بارڈر. ایک ڈاکیومنٹ ہے وچ از کالڈ CMR وچ از یوزڈ. سارے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں دے آر انٹر لنکڈ فار دا روڈ. تو جو ڈکلیریشن آپ ازبکستان میں کر دیں وہ سارے بارڈر کسٹم سارے ڈیسٹینیشنز ریلوے اسٹیشنز آر لنکڈ ود دیٹ. تو اس کے اوپر موومنٹ ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری کرٹیکل ڈاکیومنٹ. اٹس لائک اے BL. بارٹ پہ جو موو ہو اس کو TTN اس کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. ٹرکس جو ہیں وہاں پہ دے آر ویری ڈفرینٹ دین آور ٹرکس. دے آل آر کٹ اینڈ ٹرکس. جیسے یہ رائٹ والا ہے تو ان کی والز ہیں اس کے اوپر. ہمارے یہاں کی طرح اوپن ٹرکس نہیں ہیں. زیادہ تر یہ کورڈ ٹرکس وہاں یوز ہوتے ہیں. اور ازبکستان میں کسٹمز فلی کنٹینر چیک کرتا ہے ہر چیز کو. ایک ایک کارٹن کو کھول کے دیکھتا ہے. اور دا ریزن آئی مینشن کسٹمز از ویری اسٹرکٹ. آپ سارے انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہو. ابھی پچھلے ہفتے کیا ہوا وہاں پہ بارڈر پہ پاکستان سے مینگوز ایکسپورٹ ہوئے. یہ لاسٹ ویک کی بات ہے. فرینکلی ہمیں بھی ڈر اتنا لگتا ہے کہ اگر مجھے اس وقت کراچی پاکستان سے کہہ کہ یہ پاکستان سے کارگو لے جاؤ تو ہم اس کو ایکسکیوز کر دیتے ہیں. مینگوز تھے اس کے اندر ڈرگز آ گئی. اب اس کی وجہ سے پورے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایز این انڈسٹری وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل واٹ از بینگ ڈن. تو گو ٹو دا نیکسٹ. Just go to the next page. One commercial aspect why this is important for us. This is a very important slide. آپ کراچی سے تاشقند 15 دن میں پہنچ جائیں گے. ہم 15 سے 18 دن میں ڈیلیوریز کر رہے ہیں. جو انڈیا کا کارگو ہے نوا شیوا سے یا جو بھی موو ہو رہا ہے یا تو وہ ایران سے جائے گا جو سینکشنڈ ہے یا وہ یہاں سے گھوم کے کنگ ڈاؤ جاتا ہے اور کنگ ڈاؤ سے جاتا ہے. لاسٹ ایئر اٹ ٹک 6 months فار اٹ ٹو ریچ. اگر وہ پاکستان کے تھرو جائے تو آپ 20 days میں وہاں پہنچ جائیں گے. اور ناؤ وی آر ایکچولی موونگ کارگو فار دیٹ. تو دیٹس ویری کرٹیکل فار اس. گو ٹو دا نیکسٹ پیج. Challenges, the route. These are the actual pictures from this cargo was delivered to Kazakhstan almost at the Russian border. So we were offloading it there. Weight limits are there. Insurance کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے اس راؤٹ کے اوپر. آپ کسی کسٹمر کو افغانستان سے مال جانا ہے دے گیٹ اسکیئرڈ. تو یو ہیو ٹو گیو یور ایشورنسز فار دیٹ. باقی یہی ہے کہ اور دس کارگو وین اٹ واز بینگ ڈیلیورڈ واز -32 degrees Celsius. گو ٹو دا نیکسٹ پیج پلیز. باقی یہ سلنگ پاس کی ہی تصویر میں نے لگائی ہے کیونکہ وہ ابھی بن رہا ہے. تو افغانیز اٹس ایٹ اے ویری اسٹیپ ہائٹ وہ خود بنا رہے ہیں.
انہوں نے کسی فورن کانٹریکٹر کو نہیں دیا, اور آئی تھنک ود ان اے منتھ دے آر ریفربشنگ اٹ ٹو اے ویری گریٹ لیول. تو آئی انٹینشنلی پٹ دیٹ دس پکچر دیر. تھینک یو. السلام علیکم. I'd like to invite to the stage from Paracha Group, Mr. Abdul Kareem Paracha. Aye, sir, a little ahead of time, but big round of applause, please. Come on, Karachi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایڈمرل افتخار احمد صاحب اور بہت ہی ڈسٹنگ اپنے گیسٹ چیئرمین کے پی ٹی چیئرمین, بہت سے چیئرمین ہیں تو مجھے سب کے نام نہیں یاد, تو سب کے میری طرف سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس موقع پہ یاد رکھا, اور اس کے بعد میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو, سب کو, جنہوں نے اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا اور بہت اچھے لوگوں کو بلایا جو بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں بابر بجاج صاحب نے جو جس طریقے سے لاجسٹک کی امپورٹنس کو بتایا ہے اور جتنے ڈیٹیل میں بتایا ہے, تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ کوئی بات کریں. اور ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس آدمی ہے. جس زمانے میں ہم لوگ فریٹ بروکر ہوتے تھے تو یہ فارورڈر ہوتے تھے, تو ہمیں یہی نہیں پتہ تھا کہ فارورڈر کس کو کہتے ہیں. تو میں اس موقع پہ, ویسے میں اس وقت شپنگ میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہوں, لیکن مجھے انہوں نے کہا ہے کچھ بات کرنے کے لیے, تو میں نے کہا چلے میں بات کر لیتا ہوں. تو چلے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہر شپنگ لائن کا ایک بروکر ہوتا تھا, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ حلیم صاحب کے ساتھ نوریشہ لائن کے بروکر تھے, وہاں سے شپنگ شروع ہوئی. تو میرے رول ماڈل جو ہیں وہ بیسیکلی میرے والدین ہی ہیں, اس میں خاص طور پہ میرے والد صاحب کہ جنہوں نے ہمیں شپنگ میں ڈالا اور انسانیت کی بڑی خدمت کی. ہمارے ان کی مثال جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے بہت اچھا پیشہ اختیار کیا جس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہے, اور چاہے وہ ایز این امپلائی ہیں یا ایز اے آنر ہیں, تو اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اگر آپ وقت کے ساتھ محنت کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں, اور جیسے بداع صاحب نے سمجھایا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ایریا ہے, تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اتنا بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ آج پیفا کا ایک بہت ہی مضبوط پلیٹ فارم بن چکا ہے, اور میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوں وہ آپ کے ٹریننگ پروگرام سے ہوں, کہ ہمارے زمانے میں تو اس قسم کے پلیٹ فارم تھے ہی نہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ایک پلیٹ فارم ہے, اس میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں میں نے اور میرے ساری پراچا برادری نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ ڈالیں گے. تو مجید کا شروع سے ایک پیشن ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کام کرے, اور ہم 50 لاکھ روپے سے انیشیٹ کرتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے لیے, کہ یہ ایک انیشیل کمٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے, اور روزگار کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کامیاب کریں. تو اس لیے اس کے لیے آپ اس کو پلیز اگر تھوڑا پالیٹکس سے الگ کر کے اس کو واقعی محنت سے کام کرے, اور مجھے پوری امید ہے مجید اس میں بہت محنت کرے گا, تو اس میں ہماری پوری کوآپریشن ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے پرابلمز, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کبھی کبھی ایدی صاحب آتے تھے تو ان کے ایک لفافہ دے دیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم سب بھائیوں میں ایک خدمت کرنے کا جذبہ ہے, اور اسی لیے انڈس کے ساتھ میں شروع سے جڑا ہوا ہوں, اور ابھی میرا زیادہ تر وقت
उसी में लगता है, और इंडस हॉस्पिटल एंड नेटवर्क का मैं चेयरमैन हूँ। तो थोड़ी सी अगर मैं उस पर सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दो बहुत बड़े हॉस्पिटल जो हमने बनाए हैं, एक कराची में है जो 1350 बेड्स में मुश्तमिल है, 34 मिलियन स्क्वायर फीट और 50 बिलियन रुपीस उसका बजट है, और इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल जो है हम 2024 में पहला फेज़ 400 बेड के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। फिर एक और हमने हॉस्पिटल बनाया लाहौर में जो 600 बेड पे है, जिसके 100 बेड हम स्टार्ट कर चुके हैं और 400 बेड दिसंबर में हम शुरू करेंगे। हमने इसके ऊपर टेक्नोलॉजी और टेली हेल्थ के थ्रू अपनी पूरी कोशिश की है कि हम उन तमाम एरिया तक पहुंच सकें जहां पे हेल्थ का बहुत बड़ा भुगतान है। और आखिर में मैं जो एक बहुत बड़ा राज आपको बताऊंगा वो ये है कि मेरी कामयाबी का राज जो है वो सबसे बड़ा तो अपने वालिदैन की खिदमत है, और इंडस में हम जानो माल से लगे हुए। अगर आप, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं 1 लाख खर्च करता हूँ तो उसकी जगह अल्लाह मुझे करोड़ों रुपए दे देता है, और यही मेरी कामयाबी का राज है। इंडस में हमने एक टेबल यहाँ लगाया हुआ है सवालीन के प्रोग्राम के साथ, जिसमें अगर आप अपनी हैसियत के मुताबिक मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है इसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शिपिंग में इतनी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इन लोगों के बाद मेरे पास बात करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, Mr. Abdul Kareem Paracha Saab, and especially for your philanthropy and charity work. And now the technical glitch has been sorted. और अब हम play करेंगे the presentation by Waterlink Group of Companies. Thank you. Waterlink Pakistan has always supported and assisted the association since its beginning. We believe our industry is yet to face the toughest times in the coming months. But by working together with unity, we can face the challenges posed by the local and the global economic conditions. In the dynamic world of global trade, our journey began with a passion for seamless logistics. Transforming the mixture of excellence and expedition into a blissful business experience. Waterlink Group of Companies stands tall, being symbolized as the powerhouse of young, energetic and self-driven talent of Pakistan. Embracing a future-forward approach, our freight business has embraced innovation, expanding beyond traditional roles to offer integrated solutions. By seamlessly combining warehousing and logistics, we now provide end-to-end services, ensuring smooth transportation, storage, and distribution for our clients. Our cutting-edge warehouses are equipped with advanced technology for optimal inventory management and secure order fulfillment. This expansion not only enriches our service portfolio, but also demonstrates our dedication to comprehensive supply chain solutions. With expertise in freight and our new venture, we're set to revolutionize the industry, delivering unparalleled efficiency and reliability to our clients.
Very informative video there. Next, we would like to call Mr. Abdul Aurangzeb Panjwani from Qasim Freight Station. Big round of applause for Mr. Abdul Aurangzeb Panjwani. Is he not here tonight? Oh, there you go. I expected someone older, so I didn't even look your way. You look like an actor. Chale aaj. Honorable Chief Guest, Vice Admiral Iftikhar Ahmed Rao, Chairman PIFFA Mr. Bilal Rahman, and members Executive Committee, Events Committee of PIFFA. Assalamu alaikum. My name is Aurangzeb Panjwani, and I'm here on behalf of Seaboard Group. I recently joined our family business end of last year, and this is my first time at a PIFFA event, and I would like to say thank you for having me here. Seaboard Group has been in the shipping industry since 1979, when my late grandfather adnanhussain Panjwani established Seaboard Services, a stevedoring company which still runs today. My father, Abdurrahman Panjwani, then added more companies to the group, and I hope and wish to do the same in the coming decades. It has been a wonderful journey shared by PIFFA and Seaboard for more than 2 decades. PIFFA is instrumental to Pakistan's international trade, which is the country's lifeline. PIFFA also works excellently on social and academic platforms by arranging seminars for members to mutually discuss and enhance trade, and also engages the shipping communities to exchange novel ideas. It has, through its capable faculty, offered numerous diplomas and courses for the prospective youth. This also ensures a steady supply of skilled workforce in the shipping industry. Overall, PIFFA has had a wider impact on the whole economy, and we commend its leadership for its visionary role. Being a third-generation family business, we understand how a vision is meant to outlast lifetimes and go beyond and achieve the unthinkable. We hope to work with PIFFA and all stakeholders to ensure its success and the collective growth of all its members. Thank you. Now we'd like to call upon Mr. Feroz Jamal, IATA Country Manager. Big round of applause for them, sir. Assalamu alaikum and good evening. Thank you, Mr. Chairman, for inviting IATA at the event. It's a real pleasure for me to be here with you all and with the honorable and distinguished guests. First of all, I would like to congratulate PIFFA on getting the IATA recognition to participate at the IATA Cargo Governance Forums in Pakistan. That's a great achievement. And finally, IATA and PIFFA can officially be represented at government forums like the LKJC and other things where you can represent with the airlines for all the problems that may be experienced by the freight forwarders and the industry. From what I've seen and what's here, PIFFA's focus has primarily been on the seaside and the land freight. There's really been little, if any, focus on aviation. This is also a testament with your membership. Out of about 1,000 members, I think 200 or maybe a little less than that are between ACAP and PIFFA who are associated with the aviation industry. That's a very small number, given what the potential for aviation in Pakistan is. It's really neglected. You all talk about trucks and other transport forms, trains. Apart from the national carrier, from the freight perspective, there's no private carrier for local, except for Vision Air. That's one company that's got charter planes for domestic. For a country of 240 million people, with the kind of movement of goods to areas which are not served by the road and rail network, which are neglected completely, from medicines to, there's no farm to road network. These are areas where aviation can play a big role. And it's something that really needs to be worked on between PIFFA with the help of IATA and the government of Pakistan, because the potential is a lot.
Then, of course, on the international side also, there's a lot to do on, again, with regulations, simple things like interconnectivity through the country. If a consignment comes from by sea to the Karachi port, it can't go seamlessly to the dry port at Lahore airport maybe, to be cleared. So it can't come by sea, go by land to Karachi airport, and then be flown to a domestic destination. It would shorten the time, it would shorten the cost. You could move goods which otherwise can't be moved or are taking longer than need to be. So these are all areas where, with PIFFA now joining IATA, I hope that there's a lot of other things that can be done. Another area is your training center. Once we work on getting the IATA certifications, to focus on the aviation side. Because again, the primary focus has been freight and sea land, but not so much on aviation. And aviation world is also changing very rapidly internationally, and Pakistan has to keep pace. So I hope these are areas where we will move forward, because air cargo digitization is another area where globally there's a lot of focus. In Pakistan, we still don't have the e-airway bills. This is adopted everywhere, but we are still behind. Work is going on that with the Pakistan One Window Group, the customs, the other integrated authorities. But there's so many different authorities involved that it's such a long process where we would need your assistance of your offices to, again, help that move forward. So it's simpler, makes it easier, and it's in the right direction. Similarly, that's One Record. IATA will introduce One Record, which is the new cargo messaging standard that replaces 50-year-old technology in aviation. This is CIMP, or only 15 years old, CXML. One Record will allow logistics data to be hosted and shared over the internet. And IATA aims to push for industry adoption by January 2026. So with this One Record, everybody will have access to that data on the internet. So it'll be secure and accessible, will be much easier. And the essence of the One Record is to move from a peer-to-peer messaging model to a data sharing model relying on a virtual shipment record. So that'll be visible. One Record will be visible for everybody that needs to see it, whether it's the customs people, whether it's the shipper himself, through the chain. So the other last thing, and I'm not going to really take up much more of all of your time because there's more things to get on with, is the air cargo sustainability. You all know climate change and all of this is something that the world is focusing on. And in Pakistan, there's really single-use plastics. There's too much single-use plastic, especially in the freight industry, both sea, air, land. So this is another area that we would need help with from PIFFA and all of you, the freight forwarders, the people who actually do all the work, the operations, to help with this going forward. And really, that's about it. And once again, thank you very much for finally coming on board with IATA. And I look forward to a lot more happening between PIFFA and IATA and taking air freight forward. Thank you. Thank you very much. Well, it's not very often that we allot 10 minutes to a speaker, and the speaker leaves the stage before that, so I was caught a little by surprise. Okay, speaking of surprises, we do have some surprises lined up for tonight, but I am not at liberty to share them, as always. So my lips are sealed. I'd now like to, this is our final speaker for this segment of the evening. And now it's time to welcome our very own Senior Vice Chairman of PIFFA. So please let's make some noise and a very warm welcome to Mr. Rana Tariq Mahmood Saab. Thank you very much. Assalamu alaikum ji. तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एसोसिएशन का मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। जो बातें यहाँ इंडस्ट्री की गई हैं वो जो पराचा साहब ने बताया है, मैं तो बिल्कुल स्टूडेंट इनके सामने और उसका तस्करा भी नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ पीफा के हवाले से जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से बताना चाह रहा हूँ। एक हमारी हायरार्की है, 1000 मेंबर की हमारी एसोसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें 18 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। यहाँ पे सीनियर वाइस चेयरमैन जो है हमेशा दूसरी कंट्री साइड के तरफ से आता है। हम अब कंट्री को डील करते हैं। मैं एज ए सीनियर वाइस चेयरमैन, वहाँ पे हमारे 5 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और छठा मैं खुद हूँ। वहाँ एक टीम है, यहाँ एक टीम है।
ہم سب مل کے جو ہے بہت سی سب کمیٹیاں جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. پیفا اس میں کیا بنیادی کردار ادا کر رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم بہت سی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک تو پی ٹی آئی کا بڑا کردار ہے. پی ٹی آئی سے مراد میری پیفا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ کسی اور طرف سے سمجھے کہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا پیفا کا جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہ بڑا اہم انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کے کورسز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوتے ہیں اور سال میں ان کو ہم ٹرین کر کے انڈسٹری کے لیے فعال کرتے ہیں الحمدللہ. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے، کریم پراچا صاحب، پراچا گروپ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اس کاز کے لیے جو ہے یہ جو ہمارے لیے ڈونیشن دی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اس سے بہت ہمیں ہیلپ ملے گی. ہم جو کرتے ہیں سب کمیٹیوں میں، ہم نے جو اس وقت جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں بھی ہماری ایکسپیرینس ٹیم ہے. وہاں پہ ہمارے 2 سابقہ چیئرمین ہیں، الیاس صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں. تو ریلیٹیولی بینگ اے ینگ ایس وی سی میرے لیے بڑا مشکل ٹاسک تھا کہ ہم کس طرح اس کو کوپ اپ کریں گے، کس طرح لے کے آئیں گے، کس طرح لے کے چلیں گے. لیکن میں شکر گزار ہوں اپنی تمام ای سی ٹیم کا، اسپیشلی نارتھ کا اور پھر یہاں پہ بلال صاحب کا اور اپنی تمام ای سی کا، جو انہوں نے بھرپور مدد کی. الحمدللہ ہم نے جو ہماری کمیٹیوں نے کام کیا پچھلے سال، اس میں سے 65 ہم نے نئے ممبر جو تھے وہ ہمارے انڈکٹ ہوئے پیفا میں الحمدللہ. اس کے علاوہ 2,95,00,000 کے قریب ہم نے ڈسپیوٹ جو ہیں وہ میٹر ریزالو کیے، وہ ریکور کیے ہم نے الحمدللہ. اس کے علاوہ 180 اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے ڈی جی آر کورس جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کیے اور 350 سے زیادہ جو تھے وہ مختلف کورسز جو تھے وہاں پہ کمپلیٹ کیے. تو ایک پوری ٹیم ہے جو مل کے کام کرتی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں، جس میں فرحان سلیم صاحب ہیں، جس میں ہمارے اسد اللہ خان صاحب ہیں، پھر اس طرح ارشد صاحب ہیں جو ایونٹ کو دیکھتے ہیں. یہ سب مل جل کے ہم کام کرتے ہیں اور ایک رزلٹ اورینٹیڈ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بابر صاحب نے ایک بات بڑی کہی تھی، میں وہیں سے پک کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ینگ لوگوں کو آگے آنے دیں. میں ایک مثال ہوں الحمدللہ. میں ایج وائز میں ینگ نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، لیکن ریلیٹیولی اس ایکسپیرینس ٹیم میں جہاں پہ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ اس ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی 2 دفعہ کے چیئرمین جیسے آسم سعید صاحب ہیں اور بہت سے ایکسپیرینس لوگ تھے، ان کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا ٹاسک تھا. لیکن ایک جذبہ لے کے آئے الحمدللہ. اور آپ کی تالیوں سے، آپ کی اپریسیشن سے جو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ شاید ہم نے کچھ اچھا کام وہاں پہ کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو بات اہم ہے وہ فروز جماعت صاحب سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پیفا اب انرول ہوئی ہے. پیفا بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ آپ کے ساتھ انرول ہو جائے. تو آپ کا شکریہ، فائنلی آپ نے ہمیں یہ موقع دے دیا، کیونکہ وی ہیو 140+ ممبر آف آیاٹا ان پیفا. تو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہم کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور محسوس کر رہے تھے کہ جی ہمیں وہ ریکگنائزیشن نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. تو فائنلی آپ کا شکریہ. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں، آپ کنٹری میں لاہور ہمارے آفس وزٹ کیجئے، سیالکوٹ وزٹ کیجئے. ہمیں بہت جو ہے آپ سے یہ ہیلپ چاہیے ہے. اور ہم نے پچھلے سال جولائی میں ایک پروگرام اسی سال جولائی میں کیا تھا، جس میں تمام ایئر لائن کو بلا کے ہم نے پورا انٹروڈکشن دی اپنے پیفا ممبرس کی، اور اسی سے ہمیں ایک تھوڑی سی لائن ملی. اور اللہ کا شکر ہے آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ ہمیں بہت جو ہیں چیزیں آپ کی طرف سے ابھی بہت سی چیزیں چاہیے، تاکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ 1000 ممبر آرام سے کہہ دینا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ 1000 ممبر جو ہے اس کے بہت سے مسائل ہیں، اور یہ جو ایگزیکٹو باڈیز ہیں دن رات ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے منسٹر صاحب کو بتایا گیا ساری چیزوں کا کہ ہماری انڈسٹری میں کیا پرابلم ہے، ہمارے ممبر کے جو پرابلمس ہیں وہ ہم نے حل کرنے. ہمیں آٹا میں پرابلمز آتی ہیں، ایکسچینج ریٹ کی پرابلم آتی ہے، کیش نان کیش کا مسئلہ آتا ہے. تو جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. آپ کی ہمیں جو ہے مدد چاہیے اس میں. فائنلی میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں چیئرمین صاحب آپ کا، آپ نے موقع دیا. اور اسپیشلی عامر بھائی اور ان کی ٹیم. عامر بھائی، ایونٹ کمیٹی، لو یو سر، ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ سر. Thank you so much, sir. It's no matter how long we work in the corporate industry, no matter how old we get, it's so important for men, women, anybody to be acknowledged, to be recognized, to be seen, and we all need that proverbial pat on the back. But now, ladies and gentlemen,
the pats on the back will have to be put on hold for just a little while, because after hearing from the veterans of the industry and the champions of their respective causes, I'd like to now ask finally the chief guest to take the stage and enlighten us with his views on the evening and, of course, the future as he sees it. Please welcome Vice Admiral Retired Iftikhar Ahmed Rao to address the audience. Come on, Karachi. There we are. Much better. Whoops. All yours. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am indeed honored to be here with you all professionals of the freight and the logistics of this country. Logistics, of course, is very, very important, as rightly pointed out, that now the shipping lines or the airlines that such as the cargo services, there is more important is that the cargo should reach after this intermodal transportation system that has come in, that the cargo should reach from door to door, not from port to port, door to door in the right condition, in the right time, and in the right cost. That is, in fact, there's a small slide of mine, which in my lectures, etc., I said that this is what the focus is. And in fact, now the industry worldwide, they do not focus on having their own inventory in storage, etc. They want to have all this material coming to their factories just enough, just in time. And as soon as it comes, it should go into the production. And once the product is ready, it should be shipped out in time. So logistics company provide all these things. Shipping is just one part from the ship, but a very, very important part. Shipping sector or the world seaborne trade, because that is my field also, the world seaborne trade, ladies and gentlemen, was only about 500 million ton in 1950. Only 500 million ton. In fact, slightly more, 0.52. And now it is more than 12 billion in this much of time. So all this world globalization of the world, as we call, this is because of the connectivity through the seas primarily. Of course, air provides another connectivity, but the bulk of the cargo has to be moved by the sea, and because of more than 90% of the cargo, of course, moves by the sea. But the logistic companies are, of course, important, as I said, especially after this intermodal transportation, because it has to be from the door to door. Nobody is bothered that, okay, from the port to port or from city to city, and whatever means of transportation. Like China, the biggest producer and the biggest economy, or the developing, fastest developing economy, they move all or most of their cargo by sea. But there's some cargoes, and because of the Malacca congestion in the Malacca, etc. The previous president of China, as he mentioned, that this is a Malacca dilemma, they call it. And because of this congestion and the other restrictions, they started their train service from Beijing to, from China, in fact, to Germany in 2011. Initially, it used to be one train per week. Now there are more than 20 trains per week. So the Belt and Road Initiative, as they called it. So the belt is already there, road is also there, and this initiative is very much functional. The train service across all these countries is going right up to Duisburg, and then interconnected between the other things. And of course, the sea transportation is going. And we hope and pray that the CPEC comes in time, fully operational. So then the CPEC will join this belt and road and this interconnectivity. It will be best of the both worlds, because by train, as they are taking it right now, the distance, the cost is more, but the time is much less. So much of the cargo which they want to have faster, initially it used to be the computer parts and the automobile parts, etc.
but various cargoes are going on this. So that takes lesser time. By sea, it was taking longer time. So there is a lot of cargo which they think time is money and it must reach faster. So that's where it goes fast. They mentioned about this less focus on the air cargo. Yes, there is less focus on air cargo because of various reasons. As I said, while sitting with him, I told him that apart from being from the maritime background, being a naval officer, I am an aviator. I am a pilot myself. So aviation is very, very important. But when it comes to the global economy and global trade and bulk of the trade, there is no comparison or there is no alternative to the sea transportation. That has apparently that is the case, and that is how it will remain most of the time. Ports are very important. We have the chairman KPT sitting over here. That now ports initially they used to be handling all the kind of various things. All the ports were carrying different kind of thing. All the type of things were being handled in almost all ports. Then they became specialized terminals, as we have now terminals and all, because this everything is getting specialized so that it reaches the other part at the fastest in the minimum possible time in the right condition, as we just mentioned. So logistics companies and the logistics sector is of course very important now, and it's gaining importance, and it will keep on gaining importance, and it will be the main hub of the connecting the industries and all the movement. In the movement of the freight, as it was mentioned, that of course sea we have mentioned, rail and road we have mentioned, and air. Another fact, a pipeline also was mentioned, but inland water transportation is also very important and very cost effective in the long term and the most environment friendly also, and minimizes the congestions. Unfortunately, in our country, as we had some meeting with the transporters and the, some importers, etc., in KPT today, so 95% of our cargo within the country is moved by road, which is not a cost-effective or environment-friendly things. In my view, or in my studies, whatever little I have known, is the cost of transportation is minimum is sea or the waterborne transportation, then is pipeline, then is rail, and then is road. And of course, air is fastest, but the most expensive part. So it has to be prioritized accordingly. In our case, in the inland water transportation, we are a longer north through south country, and our corridor is from north through south. Our rivers flow in the same direction. We have the biggest canal system in the world, or one of the biggest, if not the best. Overall, these inland water transportation systems, if we can connect them, they are more than 30,000 kilometers that we have already built in, if they are connected and whatever. China, you must have seen Yangtze and other rivers. Most of them is they are used for inland transportation. In our Indus River system also, previously many of you must have traveled up there. In fact, just historically, when Alexander went back from here, so from north he came to Manoda via Indus, through river transportation. And then, of course, he went, some portion went by sea and some through Balochistan and etc. In our recent, even after partition, many of you, as you go to Hyderabad, you must have seen now the new bridge, of course, they have made just like any other bridge. But the previous bridge used to be from Jamshoro, close to Jamshoro, the GM barrage, as they call it, Ghulam Muhammad barrage. That had the opening for the bigger ships or the bigger boats to pass, so that this transportation system could go on.
And now we have left that focus. Some initiative was taken in Punjab, probably from Attak to some area in the Indus in the northern region, but that has also stopped. That initially, again, our orientation is obviously land-oriented people we are. Bulk of our population has not even seen the seas, so the importance of the seas is very difficult to explain to them. But nevertheless, logistics, whether it is by land or by air or sea or whatever means of transportation, the crux is that everybody, every industry wants their goods to reach from door to door in the quickest possible time, at the right cost, in the right condition, without getting into any hindrances. So that logistics is very important, and that's all about the logistics that I can say. And about the maritime sector, as I said, that the two economies or the two sectors of the economy, it was mentioned, were very important: agriculture and industry, and of course the energy associated with that. But to my reckoning, the maritime economy, or the blue economy as we call it, that is a very, very important factor, and we must look into that more. That is close to my heart, especially because of my background, and also because I have authored this book on blue economy, which is just a basic book, but at least to create some awareness. And our coast is very, in fact, serene coast all along. The tremendous opportunities, not only from the tourism point of view, but from other point of view also, exploitation. The coast also needs to be exploited. And then I've got this another book, and this is primarily on our coast. The name says Gavatar Bay to Sir Creek. When this book initially was said, so many people thought that the spelling mistake has been made. This was, rather than T, it should have been D, that Gavadar, because people only think that our coast starts from Gavadar, but then we said that no, it is Gavatar, not Gavadar, and the map was given. So our people do not even know how much is our coast available. Tremendous opportunities in blue economy, Gavadar, and of course logistics, which is the main focus of today's event, is of great importance. And as I was mentioning, that National Logistics Cell, or NLC as it was created, the basic aim was this, and it is still this, to have this logistics thing sorted out at the national level. And probably they are doing a lot of things, especially connecting up with the Central Asian republics also. Thank you. All right, I'd like to now ask the chairman of PIFFA, Mr. Bilalur Rahman, to come up onto the stage. We have our chief guest already on stage. And I'd like us to bring out, please, the memento that we'd like to present to our chief guest, Vice Admiral, retired Iftikhar Ahmed Rao Saab. Can we have our memento on stage, please? Aiye. All right. Gentlemen, if you guys could kindly take center stage so our photographers would be able to capture the moments seamlessly. That's perfect. Perfect. All right. And here we have it, ladies and gentlemen. The chairman, PIFFA, Mr. Bilalur Rahman, handing a token of appreciation to our honorable chief guest for this beautiful evening. Let's hear it, Karachi. Come on. अगला नाम आपका हो सकता है और आप भी यही चाहेंगे कि आपके दोस्त आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं. Gentlemen, आप दोनों को मैं दोबारा से I will still have you stay on stage to give out a few more moments. Okay, let me reciprocate by giving the box. Oh, wow. Okay. We're doing a little bit of quid pro quo over here. Admiral Saab has those beautiful books, and most relevant to the field, to the chairman. I read the title on one of them. It said Gwadar, something about Gwadar. So Yep. I didn't know there was a book on it. Okay. Should be interesting. I'm guessing आप सब लोगों ने तो पढ़ लिया होगा because it's very relevant to your field. I think the photographers got a better look at it than we did.
All right. So would you like us to grab those books for you? Because... All right. Now, if we could have the ushers on stage, we'd like to quickly run through, and since I have Admiral Saab on stage as well, we'd like to give out the mementos to our main sponsors, or as we call them, our prime sponsors. First and foremost, I'd like to invite Mr. Abdul Majid Paracha from Paracha Group. I'd like to ask the photographers and our ushers to please keep it on the stage. You may already be on stage with the next memento, so as not to... Right, let's not dwell on that too much. Next, I'd like to invite Mr. Bilal Shahid from Bay West Private Limited. Aye, sir, we heard from him just earlier on this evening. After Bilal, but let him come on. Let's keep the mementos coming, please. So what you do is you stand here and then you keep an eye on, who's gotten it and who's... Yes, Mr. Bilal Shahid, yes, next. Next, we'd like to call upon Mr. Abdul Rahman Panjwani from Qasim Freight Station. Please give it up for Mr. Abdul Rahman Panjwani from Qasim Freight Station. Hi, Abdul Rahman Sahab. Hannah, do you not have any friends in the audience, sir? Hannah? देखो, स्टेज से जब ताना पड़ता है तो ऐसे ही होता है. अगला नाम मैं लेना चाहूँगी. I'd like to ask Mr. Mohsin Malik from Waterlink Groups to come up on stage. Your presentation was run on autopilot, sir, so we finally have you on stage. The next prime sponsor is someone I do know personally, Mr. Ayaz Admani from Sea Gold. Please give it up for Mr. Ayaz Admani. All right, so from Sea Gold Private Limited, we have Mr. Ayaz Admani to receive his token of appreciation. Oh, all right, do we have? That's what So, I was like, where is he? Ayaz Saab is not here, and on his behalf, we have these two gentlemen collecting the award. The only person I knew in this room and he's not here. That's really sad. That's very, very much like Ayaz. Do you want to call the next one? All right, from Burma Oil Mills Limited, I'd like to invite Mr. Tariq Rangoonwala to the stage. Tariq Sahab, aaiye. Oh. All right. Is there anyone in his place, sir? All right. I'll move to the next token, which is our last one. Adnan. Last of our prime sponsors, Mr. Saeed Ahmed Qureshi from Overseas Transit Agency. Please give it up for him. Thank you. हमारे कुछ ख़ास मेहमान हैं और गेस्ट्स ऑफ ऑनर जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. बिलाल साहब, आपकी इजाज़त के साथ if we could do the other segment also for our guests of honor, I'd like to invite to the stage Rear Admiral Jawad Ahmed, Hilal Imtiaz Military, the chairman of PNSC. Like I said before, having the movers and shakers of the industry in the room help us to channelize this potential and energy into a better, more organized direction. Next, I'd like to invite to the stage, yes, Adnan. Yes, next up on stage is Mr. Sayyidan Raza Zaidi, Chairman, Karachi Port Trust. Keep the applause up. That's going to keep the pace up as well. आप जितनी तालियां बजाएंगे उतनी तेजी से ये segment होगा. I'm sure you guys want that. See, applause creates this excitement and adrenaline होता है उससे. हम लोग भी तेज बोलेंगे, सब लोग तेज चलेंगे. Next up, we have Mr. Babar Badat, the founder, chairman of PIFFA and former president of FEATA.
Babar Saab was the first to speak at this event tonight. And once again, we'll call upon stage Mr. Muhammad A. Rajpar, former chairman, PSAA. Rajpar Saab, आइए. The PSAA being the Pakistan Ships Agents Association. It's been an educational night for us as well, no? It has been, I know, right? I'm going home with a lot of new lingo. I feel I have a bachelor's in shipping and supply chain management. But don't take my word for it. All right. Don't hire me as yet. अभी जल्दी, अभी वक्त है. Mr. Feroz Jamal, IATA Country Manager. And this is where I say thank you for the recognition on behalf of FIFA. Yeah, get थोड़ा सा awards type music. And now Mr. Abdul Karim Paracha from Paracha Group. Once again, thank you so much for your philanthropy. If I could have Mr. Abdul Karim Paracha Saab up on stage. For 15 years, this company has been providing healthcare solutions across Pakistan. No small feat, ladies and gentlemen. Let's give it up for him, please. And the last name on this segment of awards right now, while I have these two gentlemen on stage, is the former chairman of PIFFA, Mr. Mohammed Ilyas. Hi, sir. इन तस्वीरों के बाद और ये इस आखिरी अवार्ड के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन पीफा का बिलाल रहमान साहब का जो कि इस वक्त स्टेज पे हैं एंड देन ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू आवर चीफ गेस्ट फॉर टुनाइट द वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव साहब. So thank you for your patronage and of course for the direction and the words you have given us tonight. So we're going to do a quick cake cutting for Rajpar Sahab. Here comes the cake. Happy birthday, sir! And happy birthday from all 600 of us. सब लोग गाएंगे साथ में. Happy birthday to you. Happy birthday. देखिए मैं गाना I'm not a singer लेकिन आप लोग भी गा सकते हैं सब. Happy birthday dear Rajpar Sahab. Happy birthday to you. I have one fan already. We got as two of hoots tonight. from the back. Great. I'm not too bad of a singer. No. What if I tell you मैं musical night में मैं गा रहा हूँ? बस सब ठीक लोग है. भाग जाएंगे. नहीं. Let's not make surprise announcements like that. All right. Let's move to our next segment. Okay. And Adnan, if you could call our next guest. Our first guest is Mr. Umair Amr Sheikh, winner of Fiata. We also like to call Mr. Babar Badat onto the stage. Oh yes. To give out the mementos. Babar Saab, if we could have you back on stage. Babar Saab kahan gaye? Have I lost him? Bilal Saab? Then I would ask you to take his place, sir. Would you like to ask Tariq Saab to come onto the stage as well? Okay, the first guest we'd like to call upon is Mr. Umair Amr Sheikh, winner of Fiata Yiffy Award. मैं कहने लगी थी इतना सन्नाटा क्यों है लेकिन फिर तालियां बज गई तो मुझे अपना डायलॉग जो है सप्रेस करना पड़ा. The next name, ladies and gentlemen, these are special mementos being given out to these achievers. Mr. Mohammed Jamil Ahmed, former chairman of PIFFA. आइए जमील अहमद साहब.
Next guest is Mr. Raza Ahmed Farooqi Saab, EC member and convener, training and education. I spotted you from the corner of the audience. Yeah. And as though we're a minority today, it makes me so happy to finally be able to invite a lady to the stage. Can we please have Miss Salma Nafis, EC member 2022 to 2024 on the stage for this special memento. Aiye Salma ji. Bahut bahut mubarak. And look at that, we have a second lady in the audience as well. If we could please have Miss Bisma Ahmed, EC member 2022 to 2024. Big round of applause for Miss Bisma Ahmed. You know, in an industry where you think it's a male-dominated world, and as I can see it's really important to see that a road is paved and women are also empowered to enter, feel secure, and reach, their true and their best potential. So it's very endearing. All right, can we please have Mr. Izharul Haq Qamar, former Chairman PIFFA, on the stage? Izharul Haq Qamar Sahab, former Chairman PIFFA. Sir, बिल्कुल पीछे से आ रहे Next, we'd like to call upon Mr. Rana Tariq Mahmood Saab, Senior Vice Chairman, PIFFA. Rana Tariq Mahmood Saab के लिए भी तालियां, just like his first time. पहली दफा on stage बड़ी तालियां बजी थी, दूसरी दफा भी उतनी होनी चाहिए. We look forward to the awards and rewards part because I'm really looking forward to the Bhangra, Shangra, Nach, Gana, And there's excitement. उससे पहले dinner भी है. Dinner बगैर कैसे होगा? पहले हम खाएंगे फिर हम गाएंगे. Exactly. So you have to stay for both. Dinner पे रहेंगे तो फिर musical event आएगा आपको. Okay. The last name is Mr. Shakil Ahmed Saab, former chairman, PIFFA. All right, we're going to ask these gentlemen to... Oh, that's nice. Then indeed it is a special award. We'd like to ask to the stage Mr. Asim Saeed Khan, who is a former two times chairman of PIFFA. And Very popular that. From that response, I'm assuming that that's a very, very special. Very special, very likable, very popular gentleman he is. All right, so I'd also like to invite to the stage Sayyid Amir Ali Sahab, EC member and convener for the event committee PIFFA. Amir Sahab, aaiye stage pe. This is the man with the plan and the vision. Tonight would not have been possible without Amir Sahab. Come on, Karachi, give it up for him. He's been working on this event for months on end. Bahut bahut mubarak, Amir Sahab. And now we'd like to call upon, thank you, sir. Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. And congratulations to everybody who received
an award of recognition for tonight. I'm sure this will be remembered for a long time to come. And now we're going to have a closing address by Mr. Shakil Ahmed Saab. If we could please have Mr. Shakil Ahmed for his closing address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पिफ़ा हमारी एसोसिएशन उसके 20 साल मुकम्मल होने वाले, और बाबर बदास साहब जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इन्होंने इस पिफ़ा एसोसिएशन की बुनियाद 2004 में रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन और हर साल के साथ इसमें नए मेंबर्स का इजाफ़ा होता चला गया, और 20 साल के इस पूरे ओवर द 20 ईयर्स इसमें मोर देन 1000 कंपनीज एक्टिव रजिस्टर्ड मेंबर्स अब तक हो चुकी हैं, और अक्रॉस द कंट्री इन 1000 कंपनीज के अंदर मोर देन 200,000 जॉब्स वो प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि एक इटसेल्फ बहुत बड़ा कारनामा है कि ये कोई सेक्टर या जो इंडस्ट्री है ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस सेक्टर्स को अभी तक ड्यू रिकग्निशन नहीं मिल सकी, जो कि इंटरनेशनली दुनिया भर में जिस तरीके से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को मिलती है। जैसे बाबर बदास साहब ने कहा कि कहीं पे फ्रेट फॉरवर्डिंग को हटा के उन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर्स बना दिए, लेकिन अभी तक हम लोग इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं। आज मिनिस्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आई थिंक यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड आवर स्कोप ऑफ वर्क व्हाट वी आर डूइंग। और जैसे बाबर साहब ने कहा था कि ये पोर्ट टू पोर्ट सर्विसेज शिपिंग लाइंस देती हैं, लेकिन बिफोर पोर्ट और आफ्टर पोर्ट्स जितनी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं वो हमारे फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हमारे रोल को अभी तक पाकिस्तान में उस तरीके से ना लिया गया है, ना उसको डिफ़ाइन किया गया है, ना उसके ऊपर रिफॉर्म्स हुई हैं, ना उसके ऊपर कोई रेगुलेशन हो सकी है। तो इस गाला नाइट का मौका उठाते हुए चीफ गेस्ट साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि पिफ़ा को ऑन बोर्ड दें, क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी जिस बिज़नेस से वाबस्ता होती है तो वो आपको उसके बारे में जो भी उसके मसाइल हैं या जो उसके हल हैं वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो आप हम लोगों को इंगेज करें, हमें ऑन बोर्ड दें और हमारी तजावीज़ दे के उनके ऊपर सीरियसली तरीके से उसके ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे मुल्क में अभी ब्लू इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी की बातें शुरू हो गई हैं, और यकीनन एक रेवोल्यूशनरी पीरियड आने वाला है। अगर जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए इन्हीं लॉजिस्टिक कंपनीज़ की पाकिस्तान को निहायत ज़रूरत पड़ेगी। अगर अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आती है अपने कवानीन, क्योंकि अभी तक हम 1969 कस्टम एक्ट के अंदर फंसे हुए हैं, कोई हमारी रेगुलेशन या लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं हो सकी है। इवन ये कि इतनी बड़ी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड भी नहीं कर अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं किया। जैसे मिनिस्टर साहब ने भी मेंशन किया कि डोर टू डोर, तो आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि स्टेट बैंक के कानून के अंदर अभी सिर्फ FOB शिपमेंट्स ही अलाउ है, उसमें फ्रेट रेमिटेंस अलाउ है, उसके अंदर ना आप डोर टू डोर जो सर्विसेज देते हैं उनकी रेमिटेंस अलाउ ही नहीं है। जबकि पूरी आपकी मरीन या जितनी शिपिंग इंडस्ट्री है वो आपके इम्को क्लॉज के तहत सारा काम उसके ऊपर होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तक जिसके ऊपर तवज्जो तलब ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए। आप यकीनन केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन अगर अभी से अगर आपको इनिशिएट लेते हैं और हम लोगों को इंगेज करके हमारे जो मसाइल हैं, जो कि देरीना मसाइल हैं 2004 से लेके डिफरेंट फोरम के ऊपर गाए बगाए हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर लॉजिस्टिक मिनिस्ट्री नहीं है कि एक अंडर वन मिनिस्ट्री के अंदर जहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स लेके जाएं और उसके ऊपर जो उसके सोल्यूशन हैं उनके ऊपर सोचा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं हमारे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप
ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور انگیج کر کے جو بھی ہمارے دیرینہ مسائل ہیں ان کو بغور دیکھیں اور اس کے تدارک کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کیا جائے. تو اس کے ساتھ آن بہاف آف ایگزیکٹو کمیٹی اور ایونٹ کمیٹی جنہوں نے آج کا یہ ایونٹ اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا, ان کے بہاف کے اوپر میں چیف گیسٹ, تمام گیسٹ آف آنرز, ان کا میں نہایت مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ شرکت کی. اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ اپرچونیٹی ملی ہوگی کہ یہ انڈسٹری بھی ایک بہت وائبل اور وائبرنٹ انڈسٹری موجود ہے یہاں پہ پاکستان میں. ذرا سی اس کے اوپر توجہ سے پاکستان کے اندر بلینز آف ڈالرز کی بچت ہو سکتی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اپنے نیشنل کیریئرز کی ہم بلینز آف ڈالرز بچا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 75 سال میں پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کے اوپر جو ایک ڈیو اٹینشن دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے. بہرحال ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ سنجیدگی سے کام کریں تو کافی پوٹینشیل موجود ہے. بلو اکانومی کے اندر ہم گوادر کے اوپر, پورٹ کے اوپر تو بہت بڑا کام کرتے ہیں, لیکن وہاں کی جو مین پروڈکٹ ہے فشریز کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی. وہاں کے لوکل ماہی گیر کو اگر ہم وہ فیسلٹیز دے دیں تو اس کے اوپر بھی آپ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے سی فوڈ کے اوپر ایکسپورٹ شروع کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس کے اوپر اسٹارٹ لیا جا سکتا ہے. پورٹ کے اوپر ہم نے اپنی اپرچونیٹی ایک مس کر دی. آپ کا پاکستان کی جو لوکیشن ہے اور جس لوکیشن کے اوپر موجود ہیں, تو ایز اے ٹرانسشپمنٹ ہب اگر اس کو ہم ڈکلیئر کر دیتے اور اس کے اوپر پچھلے 10-15 سال پہلے بھی, اگر ہم 20 سال پہلے بھی کام کر لیتے, تو پاکستان آج ڈکلیئر ہو چکا تھا ٹرانسشپمنٹ ہب کے طور پہ اور یہاں پہ ایکسپورٹ امپورٹ کی بڑی فراوانی ہوتی. لیکن وہ اپرچونیٹی ہم نے مس کی. آپ کے دبئی کے اندر جبل ریلی فری زون جو کہ ایز اے ٹرانسشپمنٹ ہب کے طور پہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موومنٹ ہے, کتنا کارگو موو ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہینڈلنگ ہوتی ہے. تو ابھی بھی اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے پرائم اسپانسرز, میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ سے جب بھی پفا نے کوئی ایونٹ یا کوئی بھی جب بھی فنڈ ریزنگ کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا نام جو کہ پراچاز گروپ ہے, پراچاز فیملی ہے, انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پاسٹ میں بھی انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے اور اس دفعہ بھی انہوں نے تقریباً 5 ملینز کی ڈونیشن کی کنفرمیشن دی ہے. اور اس ڈونیشن کو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جیسے کریم بھائی نے کہا, مجید بھائی کا بھی ایک خواہش ہے کہ اس پیسے کو آپ اپنے ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اوپر خرچ کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بالکل چیئرمین صاحب اور جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ہمارے فیکلٹی ممبرز ہوں گے, اور کراچی کے اندر, لاہور میں, سیالکوٹ میں جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارا رن کر رہا ہے, تو اس کے اوپر یقیناً اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا اور وہاں پہ انشاءاللہ امپرومنٹ ہوگی. ہمارے ادر پرائم اسپانسرز کے اندر BML, بے ویسٹ, اوورسیز ٹرانزٹ ایجنسی, اوورسیز ٹرانزٹ ایجنسی, سی گولڈ, واٹرنگ گروپ, انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تو ان سب کا بھی ایونٹ کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی اور تمام آفس بیرر کی طرف سے آپ کا سب کا شکریہ. اور جو ہمارے ایونٹ آرگنائزر ہیں, جس کے وینڈرز, جو ورکرز یہاں پہ کمپیرر اور جو سپورٹ کے اندر ٹیمز موجود ہیں, ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ موجود ہے, اور بھی جتنا ٹیکنیکل اسٹاف موجود ہے, ان سب کا بھی نہایت شکریہ. اور آخر میں اپنے جو ایونٹ کمیٹی کے کنوینر ہیں سید عامر علی, میں چاہوں کہ حال بھرپور تالیاں بجائے اور ایونٹ کمیٹی کے لیے تالیاں بجائے کہ جنہوں نے رات دن کی محنت, انتھک محنت کے بعد یہ ایونٹ آپ لوگوں کے لیے سجایا. اور ماشاءاللہ سے اٹینڈنس بتا رہی ہے کہ ہاؤس فل ہوا ہوا ہے, بلکہ کرسیاں بھی کم پڑ گئیں, پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مارولس اٹینڈنس ہے اور انڈسٹری نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. ہمارے اب کنٹری سے ایکس چیئرمین آئے ہوئے ہیں, الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں, جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں, سینئر وائس چیئرمین رانا صاحب آئے ہوئے ہیں, توقیر ملک صاحب آئے ہوئے ہیں, طاہر صاحب آئے ہیں, فرحان آئے, EC ممبران آئے ہوئے ہیں. تو ان کا بھی نہایت میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ٹائم نکالا اور ٹریول کر کے وہاں سے پنجاب سے آئے اور اس کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنایا. راجپور صاحب, جیسے بلال صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو پفا اور راجپور صاحب کی دوستی ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور چائنا کی, جو آئرن برادر ہیں.
तो पिफा के ऊपर कभी भी कोई बुरा वक्त आता है तो राजपुर साहब बिल्कुल चाइना की तरह हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और एक आयरन ब्रदर की तरह जो ना हमें सपोर्ट करते हैं, भले वो ब्लॉक ट्रेडिंग के मसाइल हों या दूसरे कोई भी इश्यूज़ हों, तो इनकी हमेशा से बड़ी सपोर्ट रही है। और इनको हम शिपिंग एसोसिएशन का नुमाइंदा नहीं समझते, बल्कि हम समझते हैं पिफा का भी एक बड़ा एक ज़बरदस्त और लाउड एंड क्लियर जो इनकी वॉइस होती है पिफा के लिए, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इनका भी, आपका भी शुक्रिया सर। और एआटा के हमारे कंट्री हेड फ़रोज़ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन पीएनएससी मौजूद हैं, हमारे जितने भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं उन सब का भी नहायत मशकूर सर, आप लोग यहाँ पे आए। तो मेमेंटोज़ कुछ हैं, तो मेमेंटोज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ना इंशाल्लाह आप जितने भी लोग हैं वो डिनर और प्लस उसके बाद यहाँ पे लाइव म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया है, तो उसको भी इंजॉय करें। और ये इवनिंग जो है आप सबके यूनिटी के साथ माशाल्लाह से इसी तरीके से अगले कुछ टाइम तक सारी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। All right, so with that, we're going to say thank you to Shakil Ahmed Sahab for his concluding remarks. That doesn't necessarily end our evening because picture abhi baki hai, doston. What I would like to say very quickly is thank you to our chief guest. I've received word that sir may have to leave a little bit earlier. So a very, very big thank you to our chief guest, Vice Admiral Retired Iftikhar Ahmed Rao Sahab. And thank you for your time, sir. And of course, the lovely books that you gave out today. Move forward. आजकल क्रिकेट तो हर कोई देख रहा है because of the World Cup. तो these next mementos are actually for the distribution of mementos to participating cricket teams. So यहाँ पे cricket teams भी अपनी बनी हुई हैं. Just like every area, every neighborhood has its own cricket team, every company. तो यहाँ पे भी एक हमारी cricket team है और हम उनको जल्दी से बुलाएंगे to get their mementos. So आजकल क्रिकेट कौन देख रहा है? Everyone is probably watching, all of you. आज तो कोई मैच नहीं हो रहा, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की? आज तो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा मैच। मैं पिछले 2 मैचेस के बाद मैंने देखना छोड़ दिया। So जो सारे क्रिकेट टीम वाले पार्टिसिपेंट्स थे वो तैयार हो जाएं, हम आपको जल्दी से समझें आप लोग जो हैं वो रन्स ले रहे हैं उसी चुस्ती और फुर्ती के साथ उन्होंने बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, हम आपके नाम यूं लाएं। बिटवीन द विकेट्स कहते हैं? बिटवीन, यस। I love it. I know nothing about cricket. ठीक है, okay. So I'd like to invite to give out these mementos. I'd like to invite Ilyas Sahab to the stage, Izharul Qamar Sahab, Asim Said Sahab, Majid Paracha Sahab, and then of course keeping all of them together we'd have Rana Tariq Mahmood Sahab, the senior vice chairman of PIFFA. And also Mr. Chaudhry Amjad Sahab, if also we could have you all join us to give out these mementos. All right, so Ilyas Sahab, Izharul Qamar Sahab, Asim Said Sahab, Majid Paracha Sahab, and then of course Rana Tariq Sahab. Do I have all 1, 2, 3, 4, 5 gentlemen on the stage, please? And 6. And 6. Chaudhry Amjad Sahab. Lovely. The first award we're giving out tonight is to Mr. Nazir Ahmed Khan Sahab from Active Freight Services Private Limited. आइए सर, भाग के आइए और भाग के अपना मोमेंटो लीजिए. The second name is Mr. M. Amar Malik from AXL Container Line Private Limited. We'd also like Jameel Ahmed Saab, the former chairman, to come up on stage, sir. हम चाहेंगे कि आप भी क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई करें. That's right. Full paparazzi moment on stage. Lots of pictures, lots of smiles. The third name is Mr. Bilal Shahid Saab from Bay West Private Limited. Second name, Yes. Okay. Okay, you have to respond. Yeah, Bilal Shahid Saab is on stage now, I believe. The next name is Mr. Tariq Rangoonwala from BOML CFS Warehousing. If we could have Mr. Tariq Rangoonwala with us. He's not here? Oh, he's on his way. Sir, jaldi. Sir, जिससे पहले के 4 हो जाए, जिससे पहले चौका आपने बॉल को रोकना है. सोचे किसी ने आवाज ही, he's not here. देखिए सर, ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की किसको जरूरत है? After Tariq Saab, we'd like to invite to the stage Mr. Mohammed Azim
from Combined Logistics International. Mohammed Azim Saab, are you in the... चलें फिर एक छक्का मारने के लिए आ रहे हैं मिस्टर अलमदार हुसैन खान साहब, कंसोलिडेशन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड. सॉरी नॉट खान, अलमदार हुसैन साहब. Next, if we could have Mr. Mohammed Javed Saab from Isani Freight Management Private Limited. Rabit Isani. Rabit Isani. अच्छा, the company name. अच्छा अच्छा, मुझे नाम देते हैं Rabit. RABIT. Rabit Isani. If I could have Mr. Rabit Isani Saab from Isani Freight Management Private Limited. I believe the other gentleman's not here, so Mr. Rabit Isani Saab. So that would be you, Mr. Rabit? Yes. Okay, that's great. From F. George's Bay, I'd like to ask Mirza Raza Ali Beg Sahab to take the stage. F. George's Bay. So again, to encourage the cricket team, could I please have on the stage to give out the mementos Mr. Tawqir Malik. तौकीर मलिक साहब के साथ मैं असगर साहब को भी दावत देना चाहूंगी. असगर साहब, अगर आप भी स्टेज पे आ जाएं. From Focus Shipping Agencies, we have Mr. Zishan Salim Sheikh. Is Zishan not here? Focus Shipping Agencies? Is there anyone from Focus Shipping who could take again? Freight Shipping and Logistics Global say Mr. Mohammed Abid. Freight Shipping and Logistics Global Private Limited say Mr. Mohammed Abid. Is Mr. Mohammed Abid here? Then I'll move forward. HMI Pakistan say Mr. Hussain Ali. Mohammed Abid Saab aage from Freight Shipping and Logistics Global. अगर आप स्टेज की तरफ आ रहे हैं तो if you just give us a wave, we'll know that you're here, क्योंकि आप बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. Okay, here to make a sixer is Mr. Hussain Ali Saab from HMI Pakistan. HMI Pakistan से Mr. Hussain Ali. आए अपना छक्का मारे. All right, Mr. Hussain Ali is on stage. Receiving his memento, sir, face the cameras, please. ICM Private Limited say Izharul Qamar Sahab. Wasimul Haq Rizwan Sahab. ICM Private Limited say Wasimul Haq Rizwan. अवार्ड्स देने के लिए अगर फरहान सलीम साहब हमें स्टेज पे ज्वाइन कर लें. फरहान सलीम साहब, यस सर. भाई वाह. न्यूज़ लॉजिस्टिक्स से शकील अहमद साहब. From Park Asia Shipping and Logistics, Mr. Humair Khanani Saab. Mr. Humair Khanani Saab, are you here with us? So, pehle let's see if Shakil Ahmed Saab was in the room. Shakil Sahab? Humair Khanani Sahab?
If we could have Mr. Tahir Malik on stage with us, sir. Mr. Tahir Malik साहब आप भी आ जाएं please. Tahir साहब, we need you to join the party on stage. Okay, Shakil Ahmed और हुमैर खरानी साहब नहीं है. Park Link Shipping Services से Mr. Amjad Ali. Amjad Ali साहब, अच्छा वो तो यहीं पे हैं. लाइए हम आपका अवार्ड आपके लिए. Saif साहब, if you could join the party on stage. This team is getting bigger and bigger. And now we'd like to call upon Mr. Shehzad Ahmed Saab from SAAS Shipping and Logistics Private Limited. So from SAS Shipping and Logistics Private Limited, Mr. Shehzad Ahmed. अगर आप स्टेज की तरफ आ रहे हैं, just give us a wave. आ गए शहजाद अहमद साहब अपना अवार्ड लेने के लिए. अगला अवार्ड जाता है सैयद तारिक अली साहब को from Seahawk Shipping Line Private Limited. सैयद तारिक अली साहब. And now we'd like to call upon Mr. Faisal Yameen Saab from CNET Shipping and Logistics. Mr. Faisal Yameen Saab. Very interesting name for a company, very apt. Seagull Shipping Logistics Private Limited. Say Mrs. Hina Parveen. Okay. Shipping Atif. याद रखिएगा ख़वातीन और हज़रात, ये मोमेंटोस आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर गलती से आपको गलत नाम पकड़ा दिया गया है. बट वी आर ट्राइंग टू मूव दिस एज क्विकली एज पॉसिबल. सो अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है मोमेंटो पे तो प्लीज़ फाइंड योर कॉलीग एंड मेक अ क्विक एक्सचेंज और रिफंड और व्हाटएवर. I don't see a lady on stage. Mrs. Hina Parveen, अगर आप यहाँ हैं, please grace your appearance on stage because we really need some ladies in the cricket team to be taking the momentum. Seagull से हिना परवीन साहिबा नहीं है Seagull से. All right, we'll move to Shipco Transport Pakistan Private Limited. Mr. Asim Saeed Khan. Mr. Rahmat Ali Khan. Rahmat Ali Khan साहब Shipco के behalf पे आइए सर. Yeah. And now from SW Shipping Private Limited, Mr. Atif. If we could be joined by Mr. Atif from SW Shipping Private Limited. एक इसी मेंबर है हमारे अरशद साहब, अगर आप भी इस स्टेज के पार्टी को ज्वाइन कर लें ताकि क्रिकेट टीम को आप भी मोमेंटोस दे पाएं. ओके, आसिम सईद खान साहब आ गए लेकिन हो गया इनका. सर क्या ये आपका दूसरा अवार्ड है गलती से? I like this name, the Bulkers. The Bulkers sounds like a cricket team on its own. From the Bulkers, we'd like to call Mr. Raza Ahmed Farooqi Saab. आइए आसिम साहब, अगर डबलिंग हो गई होगी तो हम वापस ले लेंगे आपसे, लेकिन अभी तो आप स्टेज पे आ चुके हैं. फैजान साहब हमारे इसी मेंबर जो है, आप भी स्टेज पे आ जाएं. We'd like you to join in on the celebrations right here on stage. बलकर से रजा अहमद फारूकी साहब आए थे. द बलकर से अगर कोई और है द बलकर से. सर आप कहाँ से आ रहे हैं? बलकर से महराज साहब आ गए अवार्ड लेने के लिए. ओके, SW शिपिंग आइए आइए सर. From SW Shipping, we have Atif Saab on stage. From Trans Logistics Sea and Air Company, Mr. Amir Zafar Saab. If we could have... Aap Amir Zafar Saab hai? Okay, that's great. Now then, the people are actually catching up to the pace of our names. They pace bowling ho rahi hai yahan pe is waqt. Okay, Bulkers का award जो है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम. बल्कर्स का अवार्ड जो है नहीं, स्टेज से तो आवाज़ आ रही कि नहीं हुआ है. आइए तस्वीर के लिए तो ले आए. हम दे देते हैं.
बल्कर्स को अभी राइट ट्रांस लॉजिस्टिक्स CNR से आमिर जफर साहब, वो हम आपको पहुंचा देंगे सर. आमिर जफर साहब फ्रॉम ट्रांस लॉजिस्टिक्स CNR कंपनी. वो नाम अगर ट्रांस लॉजिस्टिक्स CNR कंपनी से कोई भी आ जाए. हो गए. Last we have Value Logistics Private Limited, Mr. Mohammed Moizuddin Taimur. Mr. Mohammed Moizuddin Taimur from Value Logistics Private Limited. नहीं है वो. And now the announcement जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, जो सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, dinner has been served. I think ये announcement chairman को करनी चाहिए इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए, लेकिन I'll take the honors. हाँ जी. इसके बाद भी कितनी बड़ी खुशखबरी. ये क्या हो रहा है स्टेज पे आज? उन्होंने मुझे कहा कि आप अनाउंस करें. पार्टी. उन्होंने मुझे कहा था कि अनाउंस कर दें डिनर का. ऑल राइट. जो जेंटलमैन है हमारे साथ स्टेज पे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. अच्छा जी, आप लोग लग रहा है कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और आपके और खाने के दरमियान बिल्कुल हम लोग नहीं आना चाहते. तो इवेंट कमेटी ने डिसीज़न लिया है कि पहले आपको खाना सर्व कर दिया जाए, उसके बाद जो इवेंट कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको मेमेंटोज दिए जाएंगे, फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम इंशाल्लाह लाइव शुरू हो जाएगा. तो खाना खाने के बाद दोबारा आप अपनी सीट्स के ऊपर आ जाएं और लाइव म्यूज़िकल प्रोग्राम का जो है फिर उसके बाद. इस अनाउंसमेंट से शकील साहब और आमिर साहब जो हैं वो बिल्कुल हीरोज बन गए, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी हंग्री. याद रखिएगा कि खाना लेने के बाद आप वापस हॉल आ सकते हैं. इनफैक्ट वापस आना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम और थोड़ी सी कॉमेडी का आगाज होने वाला है. इनफैक्ट हम आपको जाने नहीं देंगे, वहाँ से गेट बंद हो गए हैं. जो खाने के लिए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ रीरूट होंगे. सी यू देन आफ्टर डिनर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात. माफ़ कीजिएगा, ख़वातीन तो है नहीं है. मैं आप लोगों से गुजारिश तो नहीं करूँगा कि आप लोग आइए और बैठिए. आपका शो है, आपकी मर्ज़ी. आप लोग आएँ, बैठें, शो देखें. हम आपके लिए आए हैं. आपकी मर्ज़ी, आप खाना खाएं, वहीं से चले जाएं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर तो है नहीं. बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की जीत पे 1 मिनट की खामोशी. तो हम ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं कि हमें कहीं से किसी वक्त भी कोई अच्छी खबर आ नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह आएगी. बिफोर आई कैरी ऑन, आपकी तकरीब मैं देख रहा था, अवार्ड्स जिस तरीके से आप लोगों ने दिए हैं डिज़र्विंग लोगों को, और जिस तरह से आप लोग अपने लोगों को प्रमोट करते हैं और दूसरे लोग आपके इस पीफा को प्रमोट करते हैं और उसको मानते हैं, ये काबिल सताइश बात है. और यही एक अच्छी मैनेजमेंट की और एक कमेंडेबल मैनेजमेंट की पहचान होती है जो आप लोगों में है. लेकिन जिस आर्टिस्ट को मैं यहाँ बुला रहा हूँ, उनको सुनने के बाद आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको इस शो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ममालिक में दुनिया के, लेकिन जो इनकी पहचान बना वो इंडिया
हिंदुस्तान, और उसका एक प्रोग्राम जो कि रियलिटी बेस्ड शो छोटे उस्ताद का बड़े अरसे पहले हुआ था स्टार प्लस पे, और उसमें यहाँ पाकिस्तान के कई आर्टिस्ट रनर अप रहे थे, कई आर्टिस्ट उसमें टॉप 4 में आए थे, टॉप 3 में आए थे, लेकिन पाकिस्तान कहीं से पीछे नहीं रहा था। और उससे हमें कई बहुत सारे नाम इस गायकी में मिले थे। जिस आर्टिस्ट को मैं बुला रहा हूँ, ये बहुत छोटी उस वक्त भी थी और आज भी ये बहुत छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ा गाना गाती है। छोटी सी उम्र में बड़े गाने का मुराद ये है कि इनके छोटे से गले से बड़े बड़े सुर निकलते हैं। खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कहूँ कि आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ। ऐसे आर्टिस्टों को तो वैसे ही हम जानते हैं, और जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करें और ममालिक में और बड़ी इज़्ज़त के साथ और जीते भी और वहाँ के जय्यद लोगों से तारीफ़ हासिल करें, तो उनके लिए आपकी अपलॉज तो वैसे ही बनती है। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रोज मैरी। आई होप कि सबने खाना एंजॉय किया। लोग कम नज़र आ रहे हैं मुझे, पर आप सबकी तालियां अगर मेरे साथ होंगी तो मुझे we'll all have a good time. Thank you. हमको मिली आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। मैं जाग गई कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। ये कहानी
रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क कोई, सांसों में दिखता है। मेरा माइक पे थोड़ी सी मॉनिटर खोलना भाई, मुझे सुनाई देगा तो मैं गाऊंगी। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू अब कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। Thank you. Please put your hands together for Rosemary. इतनी अच्छी ऑडियंस, बहुत थोड़ा वक्त, दिल कर रहा है अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दें, लेकिन आप लोगों का पेट भर चुका है, फ़ायदा नहीं। दूसरी बात ये कि आप लोग एंजॉय करेंगे, हम पूरी उम्मीद से आए हैं, क्योंकि आप लोग बीवियों के साथ नहीं आए हैं, आप लोग अकेले हैं, और इसके बाद जो डांस परफॉर्मेंस है आप लोग खुल के एंजॉय कर पाएंगे, मुझे इस बात की खुशी है। देखें ना, ये मर्द, ये इसको कहते हैं, ये है मर्द। एंजॉय, दिल, जिंदा दिल मर्द होना चाहिए। उम्रों में क्या रखा है, शर्मा रहे, अगर किसी के अंदर चीख निकल रही, निकाल दें आप भी। नहीं, खवातीन से तो मैंने कहा ही नहीं, आपकी वजह से तो घरों में निकलती चीख। ये फूड पांडा औरतों ने बहुत प्रमोट किया, यकीन करें। तो फूड पांडा से फूड मंगाओ, फूड फैमिली खा रही होती, पांडे अब्बू धो रहे होते। मैं जिस आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूँ, ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको ये नहीं कह सकते ये आया, इसने देखा और फतेह कर लिया। ये आया, इसने मेहनत की और फिर फतेह किया, और इस आर्टिस्ट ने अपने आप को मेंटेन किया, अपने गाने को जो बेस्ट था उसको बेहतरीन किया। बेहतर से बेहतरीन वो आदमी करता है जो पैशनेट होता है, एंड ही इज़ वन ऑफ अ पैशनेट आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तुफैलसंजरानी। अस्सलाम वालेकुम। मौला जी मौला जी मौला मौला जी ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਟਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਚੇਲ ਰਜਾਈ ਹੂ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਚੂਨੇ ਵਾਲੀ ਮਰੋੜੀ ਚੂਣਵਾ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੀ ਪਾਈ ਹੂ ਸੁਣ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ
सुन वे मियां सुन वे मियां साहिब दिना वक्त खड़ेगा साडी उम्र गई अजाई दम दम अली 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 दम दम मही जान खड़ोली वर्दी सुन याद खड़ोली वर्दी मही याद खड़ोली वर्दी एक मलाक नू मैं डरदी एक मलाक नू मैं डरदी सुन याद खड़ोली वर्दी मही याद खड़ोली वर्दियां हमने तुमको चाहा तुमने चाहा किसी और को खुदा करे तू जिसे चाहे जमील भाई वो चाहे किसी और को। कुछ लोग गोल्डन होते हैं हमारी महफिलों में कि एक मर्तबा कलाकार के पास वो नाम आ जाए तो कलाकार बड़ा मजेदार बन जाता है। आई लव यू जमील भाई, आपके लिए ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। सकू यार मना बनाए हुस्न को रोक मार देते हैं, इश्क को शौक मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, कराची में हसीन लोग मार देते। सकू यार मना। अच्छा गीत सुनना है तो ताली बजा दे वरना मैं चेंज कर दूं। आप लोगों की तालियां जो है वो ये सकू ढोल मना बनाए भावे सिर दी बाजी लग जावे। सकू यार मना बनाए, सकू ढोल मना बनाए भावे सिर दी बाजी लग जावे। भावे सिर दी बाजी लग जावे। ए हो खतरा चावना है, ए हो खतरा चावना है, ए हो खतरा चावना है। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी। हाँ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी। मैं शीशा करों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। अच्छा जी वाइंड अप का सॉन्ग करेंगे और जबरदस्त मेरा वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है वो स्पेशली फीफा की सारी टीम के लिए क्योंकि गाला नाइट है और ये जबरदस्त सॉन्ग आप लोगों के लिए। हाँ जी
Ali, 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 علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در شاخ نجف چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا سونا لگ جائے علی والا پیارا لگتا ہے علی والا علی 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 آپ لوگوں کی تالیاں ساتھ ساتھ سونا لگتا ہے سونا لگتا ہے سونا لگتا ہے لگتا ہے علی والا پیارا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا پیارا لگتا ہے علی والا کسی بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں ہو بجدا علی والا سونا لگتا ہے علی والا مل کے علی مولا مولا علی مولا مار کے بودلا ساگی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بودلا ساگی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا دیور بدلے لال سخی دے جوش شباز نو آیا بدلا کتے تو آجا 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 دیکھوں سجدہ علی والا دیکھوں سجدہ علی والا سنا لگتا ہے علی والا پیارا لگتا ہے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا چیئرمین پیفا زمینہ چیئرمین پیفا جناب بلال صاحب اور رضا اللہ قمر صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں ان کے لیے تالیاں بجائیں گے اور شور شرابے کے ساتھ 1 2 3 4 سونا لگتا ہے علی والا پیارا لگتا ہے علی والا کسی بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں ہو بجدا علی والا
बाजे जनन जनन तेरी जनन 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 तेरी नौबत बाजे 9 बजे घड़ियाल बंगा झूले लालन सिंधड़ी दा चमन दा शाबाश कलंदर दमा दम कलंदर कलंदर शाह 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 कलंदर दमा दम ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी इश्के फकीरानी पीरों मुरीदानी इश्के वलियानी खुदाए खलीलानी इश्के पिड़ा के मरचा कफ्तरा बानी कमलों मा गंजा कसी हस्ती बिजानी इश्क नूर वा तरबा मिसरी चम्मानी नबी इश्क चुकी तो को पिलानी कना यारी गद्दारी इश्के नामे गार अदा कना यारी Thank you.